Every Other Time with Eric. Fantastic episode planned out for you today. A much wanted episode by the fans. People have been asking. I think I've referenced it a few times, and they're like, "You guys, which is this Rapcha episode? Which is this Rapcha episode? Rapcha the Sayantist, man." Eric manzejo. How you doing, brother? Manzejo, niko fiti manze. How's your day? Asante, niko poa. Day yangu imekuwa fiti. Day yangu imekuwa fiti sana. Hope day yako imekuwa poa. It's been good, busy, but we hold it together, man. Ndio hivyo. When we still have the energy. Squeeze kama uko na energy in this country. Yeah. Would I give thanks? What does a Rapcha day look like? A Rapcha day, basically, a Rapcha is a single father. So a Rapcha day inaanzaga very early in the morning. I have beef with my boys, Roger. My kids, what any boys, Roger. Boys ni walezi, you know. You have to changamsha them. Lazima uchangamke. Ni walezi in everything. Ni walezi kwa kufua, ni walezi kwa kupika, ni walezi kwa you know. So day yangu inakuwa basically inakuwa caught up to na maboys wangu. You're like a drill sergeant. Yes. You prepare them for school? How old are the boys? No, I don't prepare them for school, but lazima niwaamshe. Because juzi kama ulikuwa na watch Ikonini nimeget a game inaitwa Xbox X series. Yeah. Sasa siku hizi lazima hata sasa hii nataka nitoke hapo mbio sana. Because siku hizi napata majamaa wako na pad na uniform. As in bag inayokuwa chini jamaa anakaa mpaka around 10. First of all, there's so many layers to you saying that, because Xbox means you're bowling, man. Hey, Chizzi podcast, Chizzi podcast. Ikonini, the Chizzi weekend podcast. update. I've been blessed, brother. You're blessed. Unajua sipendi kusema sijabarikiwa because Mungu anaweza toa those blessings. You know. That's wonderful though. Yeah. How is it raising boys? Raising boys unajua in 2025. In 2025, first of all unajua lazima ujue mambo yamebadilika kidogo. So wanajua vitu mingi sana wakiwa very young. Like my youngest son ni 13, yeah. Anajua almost everything. Anajua about divorce, sex, nini, unajua. Hizo ndio mostly wana watch shots. Na siku hizi kila kitu inakuwa explained kwa shots. Actually, you can just search and... Yeah, so zingine anaweza kuwa ana search and then jamaa tu atokee. Unajua, these guys... don't do this if you want to be, you know, if you want to be a man. Stories. Unrotate. Yes. Thank you very much. Those kind of things. So, and how do you mitigate things like Ngwati? How do you stop? How do you prevent for people watching don't know Ngwati? Ngwati is pornography. Ngwati is pornography. Ilifika mahali nikaanza tu kuexplain. Unajua maboys wangu wako na phone. Niliwachukulia phone because walikuwa wanaboeka na unajua walikuwa wanahitaji phone. So phone ndio ilikuwa kwanza nilichukua. But siku hizi unajua kila simu iko na parental control. So kisha tu email yake because akona email. So akienda kudownload kitu hata kama ni TikTok inakushtua. You know, your son wants to do ABCD. Do you want to block it? Do you want to approve? Siku hizi you approve, man. And do you have the time in the day to, like, if one of your sons is scrolling in the afternoon, do you have enough time to go through every approve? Ama at some point approve all? No. Hawafanyagi hivyo. It's just once in a while. Okay. It's just once in a while. And then also pia mimi hutumia ka punishment, unajua. Because unajua pia TV is a Google TV, so it's connected it's connected to the email, so I can control it. Niseme utapata access ya TV if you don't do ABC. Yeah. Zote ziko kwa phone, unajua parental. How did they convince you about the Xbox? I wanted them to have a teenage experience, teenagers, unajua. And then again, it was two reasons. Ya kwanza kabisa nilikuwa nataka wapate teenage experience ya kucheza game. And then reason ya pili ni hiyo nimekueleza sasa hii, kuweka ma indoors because unajua outdoors kuizi kuna mambo mob sana. Yeah. So in 2025 you're actually better off keeping them in. Yes. When 15-20 years ago the reverse was it was the reverse. And mcheze bana. Tokeni nje. In fact my mother alikuwa hivyo. In fact wakiwa wanaongea, I don't know if your mom alikuwa hivyo. Wakiwa na mgeni tulikuwa tunajua tu you're playing until mgeni aende. Yes. You're playing outside. Hata akitoka kitu kama 8 p.m. Atafurahi bana. Because that's the time turudi kwa hao. But siku hizi wasema wanataka watu wakae indoors. So it's a governance tool. Yes, the Xbox. It's a governance tool. Nilikuwa nimeona mbali, nilikuwa nimeona vijana wameanza kupiga round, nikajua okay. So nilikamiki tu nayo pop. And then tunajua, you know, boys with toys. Wewe unajua ikigwa tu pale, that's it. That's why nakwambia lazima Mungu anaambia mwafu. Sasa ingine tukirecord kifika kitu kama 8 hivi naomba lazima niishie because ndapata huyu jamaa na pada akiwa bado na uniform. Mazina nataka kutoa uniform. Vile tu aliingia kwa keja, that's it.
Karibu sana to Every Other Time with Eric Rapcha. Asante I'm a sana, huge bro. fan, man. I've been watching your work on the Weekend Update, Chizzi podcast. Asante, bro. Of course, through the years, I've now heard so many of your stories, but I want to rope my audience into this wonderful story. Where you're a comedian extraordinaire. You're one of the few comedians in Kenya who has specials. Yeah, the merit around the world for a comedian is A special. how many specials do you have? You have a special, you know. Right now he's wearing Rowan and Cut. By the way, Rowan and Cut na promote bado Rowan and Cut 4 imetoka. Imetoka kwa hii platform, man. Nafaa ni check out. Yeah. Kuna platform imetoka tayari, but check out iko nini? Mwafanya advertise ba sana. Imetoka, wase wamebuy, wase wana buy. You send me the banner, we'll put it up. Yeah, ndakupatia. Tunataka kuuza mpaka around kitu kama June ama July, unajua. So where did it all start? When did the funny guy start? When did Rapcha? The funny guy started back in the ghetto. Unajua mimi nimezaliwa Mathare kwa wale watu wajui. Nimezaliwa Mathare Valley. Mathare Valley unajua back in the mimi ni mseni nilizaliwa back in the days unajua niko 44 years old. So 44 years young. 44 years young. Oh, squeeze ni young. Yeah. 44 years young. So you can understand my 80s from 1980 to 1990 nilikuwa hiyo ndio ile time niko 19 nilikuwa 10 years. Na hiyo ndio time yenye watu wanga wana watch TV, unajua those kind of Right around the coup. Yes. You were born when guys were trying to shake things up. Yes, that's the time I was born. So vile nilizaliwa hiyo time hakukuwa na a lot of television sets mko manyumba. So entertainment ikabaki ni nje. So tulikuwa tunaenda nje and then there were entertainers. There was this guy mwenye alikuwa anaitwa Nyengese. He was a ghetto comedian. He was going around. Kulikuwa na coins, you know, he was being paid in coins. Akikubamba unatupa coins. Hiyo siku manzee jo ndururu ilikuwa something, you know, ningebuy nayo something. Yeah. Penny ningebuy nayo something. Sasa hata watu wangu hawajui penny. What are you buying that ndururu then? What does that? Ilikuwa tu ni sweetie za kawaida. Patco. To Patco. Ko. To Ko. And then 10 cents. And then by the time nafika kitu kama 11 hivi, 12 hapo mapeni zikapotea, so tukabaki na shillings, you know, 50 cents ikaanza kwa Ko ni like 50 cents hivi. Penny 5. So entertainment ilikuwa ni these guys akina Nyengese. So you're seeing them on your way to school? Yeah, I was seeing them on my way to school. Alikuwa na operate Nyengese alikuwa na operate from Isli to Mathare. You know, he had a territory. It's like a gang. Yeah. It's my black. Yeah, it's my black. And then on the other side of Isli there was another guy. Yeah. Oh really? Yeah, wow, okay. He was called Mwangi Chota. I'll say the story on Ikonini. Okay. Yeah, there was like a real worms. They cross my territory. If you cross, it's not a laughing matter anymore. We laugh on this, provided you don't cross this divide. Yes. Okay. Wewe ni mtu umeona hizi film za magangs, unajua. Course, yeah. Everyone has their block. Yeah. So kuna msanii anaitwa Mwangi Chota. Kuna time nilipiga story yake and then kuna family member wake I think ako Sweden akasema, "Hey, it's true man." Huyo jamaa alikuwa anafanya zile za there was a trick walikuwa na do ya kuchukua mbao and then anaibite and then anaweka chupa hapa and then they throw the bottle, unajua. Yes, like an acrobat with. Yes. So that guy only had that one trick. Ukimnyang'anya hiyo manze. He was a one trick pony. Yeah, one trick pony. In fact alikuja akangaloa meno. I think ilikuwa ni vita. Because so ukianza kufanya hiyo then it means there's nothing anaweza do. Yeah. That's but they big up Mwangi Chota, si kama bado wako high. Yeah. Used to work with that bottle kwa alikuwa na virgins. Yeah. And then akiona sana ilikuwa kwa stage. Unajua kwa stage ndio watu they are waiting for a bus kwenda job. So anaanza shouting, you know, magic nini, he can do those things. So anaeka hiyo chupa anaanza kutupa. So before you even left the house for school, who's at home? What's the backdrop of your house? Who's in the house? Your number what child? Mimi I'm the last born. Yeah. Okay. Familia ya my sisters. Mimi ndio bro peke yake. Only guy. Hao wengine wote ni masis. Must have been a terrorist. Only boy with girls. Yes. Those guys are terrorists. Yeah, we are terrorists. We are terrorists mbaya sana. We know a lot of things. Tunajua a lot of things. Kuna time nilichanua nikakwambia ukiwa wewe ni kaboy, last, and then uko na sisters, unapatanga majama wengi sana wanakutumanga nitie your sister, maybe your first born, maybe your second born, or maybe you know unapatanga tu unapatanga tu maluza. Unajua ni maluza. Au ni maluza. Nilijua ni maluza
because of the reaction of my sisters. Wote manze ni maluza. Yeah. How do you send my young? That's an Hakuna interesting hata dynamic. mmoja aliwin. Hakuna mse mmoja hata alinituma aliwin. The only guys who won my sisters ni wale sikuwa nawajua. So wale hawakunituma. So where are you going to school? Because you said you started seeing these comedians on your way to school. Which school are you in? Mi life yangu yote nimechuo Isili. Nimezaliwa Mathare na Isili zimeshikana. So nilikuwa St. Bridget's Primary School. Then nikatoka St. Bridget's Primary School nikakuja Maina Wanjigi Secondary School. Why do you talk about Maina Wanjigi? Maina Wanjigi, yeah, Maina Wanjigi. The original Maina. Wachana Jimmy, the original. So Jimmy's pops owes you. Jimmy owes you an interview. Yeah, definitely. On the strength. Yeah, Jimmy manze, you owe me an interview. How was Maina Wanjigi school? How was it? Maina Wanjigi school ilikuwa funny school. Kwa juu chuo yenye iko na slum boys. Na iko Isili. In fact, kulikuwa na wase wale sana wa Isili from that school. Ilikuwa tu ni chuo yenye mnakutana watu wa mtaa. Tulikuwa na wase kutoka mtaa tunaingia Isili tunarudi nao home. And what is, sometimes we take things for granted. I never grew up in the slum. And we have preconceived notions of what we think it's like. What is life growing up in the slum like? Life in the slum, naweza sema tu manzejo, slum inakuanga tu ni just life and death. Anything can happen. Are you aware as a kid? No, you're not aware. As a kid, unajua mnacheza, you're being beaten. Unajua, nimekwambia ilikuwa in the 80s. So from 1 year to 10 years, zilikuwa ni 80s. So around this time, mimi nilikuwa up ile time yenye neighbors could beat you up, bro. Hakuna mchezo bwana. Mtoto alikuwa ni wa community. Let a village raise the child. Unapigwa slap na mzae and he doesn't know you. And when you go to your mom pia anakuongezea. So it wasn't like kitu poa. It is good sasa hivi watu wako na rights. So wezi kuza mtu. But kuna hiyo time when people are saying that mtoto ni wa community. Takes a community to raise a child. Ukiona mtoto akikosea unapata jamaa kwa discipline na a random guy mkitoka chuo unashindwa. There was some good to that, I think, in terms of there was some good to that. Yeah, there was some positive in terms of your ability to put a child in their place when they're going out of line, because sometimes nowadays, because of this all, my rights, nini. Definitely. Right now it's a danger. You might hit someone's kid and you'll find yourself in court. Yeah, right now it's dangerous. Right now huwezi fanya hivyo. But si grow up your time. So tulikuwa a bit, ingawaje slum ni kubaya, but it was like, wase wana take care of children, each other's children. Ukiona mtoto, for example, anakaa kwa stranded, unampeleka. I remember one of my jokes, ilikuwa jamaa alikuwa Chizzi. Because Mathare is next to a mental hospital. So a lot of guys who used to, escape Mathare mental used to end up in the slums. So unaweza kumekaa na msee and he's crazy na ujui. Kuna chali fulani mwenye tulidiscover ni Chizzi. Ilikuwa tu hapo hivyo home. Walikuwa na bonga, unajua hiyo time watu kama kina Biwot, unajua Moi. Those were not names that you could just drop. You don't just talk about them. So the guy alikuwa anaongea, so watu walikuwa like, who is this guy? Who was this guts? Ndio jamaa fulani anakuja anasema no, mzee ni Chizzi mzee. Yeah. But so, you've used a very strong term. You said it's life or death. Yeah. What do you mean by life or death? Slums unajua kuna ni place yenye all the criminals waga wanajificha. Every bad boy, for example, in Nairobi. And bad girl is hiding somewhere in the slum. So ukienda Dandora utapata kuna thugs wamejificha huko. Unajua nyinyi mna grow up, unalea watoto wako, your family, watoto wako. Unatry kuwalea vizuri, but surrounding yote ni wezi, malaya, people selling alcohol. Because your time, sasa sijui vile Mathare kuko, but your time kulikuwa na breweries, in the river from end to end. Kulikuwa na tanks wase wana brew alcohol. So unatry kulea watu wako, but kila kitu yenye iko around ni kitu iko evil, unaona. So what was your first encounter where because when I was a child you're not so aware, but when was your innocence kind of taken away when you started realizing haya kumbe, and then maybe you start experimenting with
the things that you're seeing around you? Wacha niseme pombe. Pombe sasa hiyo ilikuwa very very young bro. Pombe by 14, yeah. 14 years old. Hiyo nilikuwa bado niko primary school. Ndio nilikuwa naenda kumalizia primary school. Your first encounter with what did you drink first? What was your first booze? My first booze was changa. First booze was changa. Straight to the point. Straight to the point, bro. And remember pia mother alikuwa na brew, so sema kama ilikuwa inakuwa brewed kwa along the river. So ile kuonja tu, si ati ile kukunywa around hiyo 13, 14, 15, hiyo kuonja. A lot of very successful people have an origin story where their mother brewed, including my father. Oh, your father pia brew? But my grandmother. Yeah, my father was raised so, but now up country. Yeah, she was brewing some traditional brew. So I've always wondered what it's like for the child. How does your mom compartmentalize? This is the hustle, and where usiguse. Now gusa, it's a problem. Mother liuza changani kiwa very very small. So if you've been watching the recent series of Every Other Time with Eric, you've noticed we are proudly sponsored by Grace Stays. I just wanted to bring you up to speed on some new developments with Grace Stays. Grace Stays is the official Airbnb partner for the Summertides East Africa Beach Festival happening July 4th and 5th. It is the biggest beach festival happening. Grace Stays offers all your accommodation solutions. If you're looking for fantastic rates, fantastic offers, Grace Stays, your official Summertides Airbnb partner. Check them out. We'll be putting up all their details on the screen. Back to the episode. Niko na very few memories, but ilikuwa inauziwa kwa hao because she didn't do it for long. My mom got saved when I was very young. I think around 16, 17 hapo. So alifanya kidogo nikiwa mpaka kitu kama 10, 11, then she stopped, akaanza kufanya job, and then completely, stopped everything, and she got saved. So niko na memories kidogo sana, but ilikuwa inauziwa kwa nyumba. Changa yote yenye inauziwa kwa slum inauziwa kwa nyumba. You actually do it where you live. Kitanda nini, so people vile nilikuwa nimekwambia story ya waizi na wasi wa kutoa lock because me used to be kutoa lock, so you can nasumba 24/7 buda wanasanya mpaka vikombe mzee. Those cases ziko hapo hivyo. Jamaa amekaa, mnajua ni kwako, jamaa amekaa sahani na so you're like, huyo customer ameenda na vijiko. That's for the next fix. Yeah, for the next fix anakamna. Unajua sina pesa lakini niko na sahani. Unaweza taka hiyo plate. Yeah. But siku niliona sana watoto wengine. But sasa vile mimi nilifika teenage hapo, mother alikuwa shaacha. And what type of student is Rapcha in school? Are you a funny guy already ama what? When does the funny side? The funny guy inakujanga nikitoka Maina Wanjigi. Nikiwa Maina Wanjigi, I wasn't the funny guy. So you didn't partake of any like extracurricular, maybe acting, cracking jokes in class? I did it, lakini sikuifanya chuo. I did it in church. Because my mother alinipeleka kwa church when I was very very young. So but from the time nilikuwa kitu kama 8 years mpaka hiyo time sasa nakwambia ku experiment na alcohol, nilikuwa niko kanisa. Mimi nilikuwa altar boy, nilikuwa toto misa. Watu wanajua story yangu. Nilikuwa toto misa, mzee ubani nimeweka, nimefukuza mashetani all my years. And at some point being an altar boy was something very aspirational. Yes. Because you used to see guys in their robes. You had some privileges. Yeah. You're carrying the wine for the priest. It looked like a cool thing. Yeah, it was a cool thing. Mulionja hiyo wine ama? Mbaya. Mimi nilionja. There was a Catholic wako na place inaitwa Sacrist. Sacrist ni mahali sasa hizo vitu zinakaaga, the robes now. Vile tunaingia sasa hapa ndani na nguo, and then we leave tukiwa na hizo vitu, the priest na nini. So kwa hiyo Sacrist kuna a couple of things. Hii ni siri ya Wakatoliki. I hope mtu anisiu. Kuna a couple of things. Kuna the book, the big Catholic Bible. Yenye imetoka from Rome. Iko na Catholics is not like the other churches. Kama ile kitu yenye nasomwa All Saints ama ni Holy Family. The agenda for the year is the same. Agenda is the same all over the world. So if I fly to Rome today and then I fly to Spain, different church,
it is the same thing. So kuna hiyo, it is there. And then kuna kitu inaitwa maji matakatifu, holy water. Yes. Umeombewa. Yes, hiyo sasa ndio kama ushaangalia sherehe za Catholic, hiyo ndio watu tupiwa na some nini. And then altar boy wewe ndio umeishikilia. So hiyo maji ilikuwa tunaambiwa can't drink it, this holy. Buddha alikuwa anaikunywa kana. I was looking for that holiness mzee. You know, I went to Catholic schools, both primary and high school, and I was not a Catholic, but I always wanted to taste that sacrament. I used to just look at it and I'm like, you're kitchen on jaji. And then we used to be told that if you take it and you've not had Christ. if you take it and you've not had the first Holy Communion, it's a sin. It's a sin, yeah. So as non-Catholics, tulikuwa tumeogopa because they had scared us. They're like, that if you try courage in your pocket, it turns into blood. Yeah. You know the stories are jabba. Now, of course, looking back, you realize, what does it taste like? Sushi kula waffles. Yes. Yeah, inaonja tu. Oh, really? Okay. But then Catholics use real wine. Yeah. Wanatumia real wine. And then hizo stuff zote, I don't know where they come from. Unaona hizo vitu unasema ma sacrament because they come packed. Just kwa hapo. There was a father, he was very popular in Madare Valley in Isili. Alikuwa ito Father Groll. Yeye ndiye alifanya nikajua hii staff. Italian? I don't know kama ni Italian. Alikuwa mzungu tu. I don't know kama ni American ama ni German, but alikuwa ito Groll. By the way, rest in peace, Father Groll alichange a lot of lives. Alikuwa na society. Alikuwa ito Ndugu Society, helping the poor people in the slums. So huyu priest ndiye alifanya nikajua hizi staff ni vitu za kawaida. Jua alikuwa anazikula ka food. Sina kwamba tulikuwa tunaingia kwa sacrament pamoja. Kuna time jamaa tulimpata mezi yao kwa sahani. He was snacking on the sacrament. Zaya, he was taking wine, bro. Anakunywa na wine. Wow. Is everyone who knows Father Groll. Kwa comments endo andike. He was one of the funniest guys ever. But solid as well. Solid because kuna time tulikuwa tunafanya naye mass because he was old. Hakuwa kama priest. He was very old. We had some amazing guys when in Consolata. We had Father Benoni. He was a turn-up guy, but he was an amazing guy. Like, he touched so many lives positively. And he used to walk around the school checking up on giving kids sweets. Just a nice guy. But then he loved his wine. Yeah, wote walikuwa hivyo. There is something now of priest wa kitambo. I don't know wasai. Sai kuongelelea sai because sai ma Catholic mingi ziko na black priests, but back in the days they were white people. So huyu jamaa nilikuwa nakwambia kuna time we were doing a mass. Mass yenyewe ilikuwa around 11. Kuna watu wa Catholic wanajua there is 7 to 8 and then there is 8:30 to 10 and then there is 10:30 to 11:30 and then 11:30 all the way until lunchtime. So hii mass ya mwisho it is always for the guys when you walikuwa on hangover, when you come church late around 11:30 karibu saa 6. So tulikuwa tunafanya naye hiyo mass. And then huyu jamaa alikuwa mtu wa TI, Father Groll. And then hii church ni St. Teresa's Church in Isili. So opposite church kulikuwa na bar. Wow. So this guy alikuwa anakata maji na ako kwa mass. Because there were other things that zinafanyika, the priests ayuko like first reading, second reading, and then sisi tulikuwa tunafanya acting. I remember. All those things. And I loved Catholic church because it was 1 hour and a half tops. Hakuna story ndefu at 7 hours. There is no like easy, sipatia Yesu nini. Nothing. 1 hour tops, you're out. You're out. It's just first reading, second reading, and then the gospel, and then akishasoma the gospel. Back in the days that hakukuwa na explanations, we were the guys who were explaining, the altar boys. Akisema ni story ya Yesu akasaidia Msamaria. So we get on stage and we start acting. Tulikuwa tuna act. So the people understand the gospel because our parents. Were you infusing some humor in your Definitely. Si hapo ndo mali nilitoka nikaenda vioja mahakamani. Okay. I was taken out of that church. I was taken out of that altar. I came from the altar. A guy was killing it in church. I was killing. But what about the God element in terms of being an altar boy? You're Catholic, you're interfacing with church, you're acting in church. Was there anything spiritual to it for you? Or did it strengthen your faith in God? Or it was just a thing you did? It was just escaping the slum life. Nothing more. Anything to get out. Anything to get out. Because wale watu wengine walikuwa watu wabaya. Walikuwa watu wabaya manze. Kulikuwa na watu hii, I think ilikuwa 11 years, 12.
unajua there were films, unajua video shows where people used to go or dungeons za mabati. Watu wa back in the days unajua it was a movie show or something. So in this movie shows kulikuwa mpaka na pornography mzee, they didn't care about kids. Buda mpaka watu wao wanalipishwa 10 bob. Like an 11-year-old kid buda anaona porno, you know. Oh, like a cinema for porn. Yeah. Wow. Porn ilikuwa around kitu ka 9 to midnight. Okay. Yeah. And these are being run by just... Yeah, so kuna watu walikuwa wameharibika manzee, unapata mnabonga na mtu hii. I remember kuna kato hiyo time nilikuwa around 13. Besti anaitwa Victor, no, he knew about sex. Unajua alikuwa anatuambia, ushaipiga dem dogi, unajua what the hell is what the hell. Yeah, he was a lookout for the criminals. Hiyo pia mimi nilikuja kufanya baadaye. Yeah, you told me so before we get to Vioja, because Ama, which came first, you being a lookout, because at some point off camera you once told me that you've actually played a role of as a young man. You are not, I think you're not even a young man, a boy. Yeah. You are trying to be cool in the hood. Yes. And to get protection and from these guys, you know, like criminals in the slums. Talk about that a bit. Hiyo ilikuja immediately after Altar Boy, because vile nilitoka kwa Altar Boy, there are some things you must observe kwa Altar Boy. So vile nilianza kwa you know kuonja vile nimekuambia, kachanga hivi kidogo, sasa singeenda church tena. So once you get now, that is slum life. Now you get with other guys. Hapo ndo mahali nilianza kupata maboy kama hao Victor, and then yeye alikuwa anafanya, he was straight out chokora. So akanionyesha how it goes, unajua. Akaniambia, you know, tuamke kesho asubuhi. Used to wake up very early in the morning, and then wake up in the morning anaenda kutafuta makaa, you know. Hiyo ndio kitu yenye alikuwa anauza. So someone like that, there's no parents, is orphaned, ama he's helped. He had parents, but they didn't care. Like very many children in the slums, as in watu wako tu na watoi. Oh, so guys are just surviving. Yes, I just survived. You find your way. Hakuwa anaenda chuo. Mimi nilikuwa naenda chuo. He was not going to school, as in from birth. And he drop out. And are the parents, is that the parents are also like alcoholics or strung up or something? Ama they just don't care? The parents had very many kids. Your family ilikuwa na like, I think 11, so 14 children. Number 13 wajibambe. So kuna wengine wenye hata hawakuendaga chuo, as in the parents alisomesha first born, second born, ikafika 7th akaona, hey, this is too much. Because unajua ukiona watu like these were families zilikuwa back in the days. Unapata familia iko na like 9 kids. Because there was no family planning. There was no family planning that time. Ilikuwa tu ni kaende. They were like walikuwa wengi style. I understand why he didn't go to school, because buda kona mtoi hapa primary katikati, lower primary akona like 2-3 kids. So unacheki my parents walikuwa wanaangalia who is the brightest, who's the star. Who is the star. So mna gauge, as in you and your wife, mnasema this kid anaweza pass exam, so mnalenga huyu mnapeleka huko. You know, you're saying it with a smile, and I understand. No, they say laugh, you can laugh at these things, but when you think about that, it's actually quite sad. Parents having to choose. Yes. Yani, yeah, they had to. Kebo we ka nyumbani. Brayo. School. Yeah, na ililetaga beef for families to this very day. My own family, lakini sasa see my sisters, no, I'm talking about exact cousins and stuff like the ones who are not chosen feel disgruntled. The ones who are not chosen became successful. So wakaanza kudis the guys who went to school, because I remember their cousin of mine aliendaga education system ya hiyo siku to the very end, ilikuwa form 6. So he was like, hey, form 6 was like, yeah bro, tulikuwa tunasikia form 6 were like learned bro. Can do algebra. Yeah, and akapass, you know, but so he didn't get a job. So the other ones when walibaki, they were farming na nini, wakajishikilia, they started to business. So by the time anamaliza hii story, they had started getting some money. So ikaleta ilikuwa beef kwa familia. So because iko like, wewe masomo sikusaidia. Brothers nakwambia, mimi sikusoma sababu yako. I didn't go to school because of. Sasa unaniomba pesa. Unaniomba pesa na sikuenda shule sababu yako. Wow. So you wake up early with Victor. Yeah. What does a day with Victor look like when he's showing you the ropes? Now Victor anakuamsha mapema. You said you'd wake up early in the morning and then makaa.
Yeah, alikuwa anaendea makaa. Hizi makaa is not like makaa. He was going to get where watu walikuwa wanapika mandazi, and then you take those, hizo kundi zimechomeka black makaa, because the people who used to buy now those makaa were the ghetto women who are preparing nyoyo to chips to mtaa, wana roast maize. Chips mwitu. Chips mwitu, wana roast maize, wana roast fish. They are the ones who used to buy hizo makaa because they can't afford the charcoal. So akiletewa like half kagunia kanatosha na hivi, ilikuwa like I think 10 bob, kitu kama hiyo. Na akienda kununua kule ilikuwa like 10 bob ni ako kamkebe kale wanapimanga nako. Back in the days haikuwa expensive. So alinifundisha hiyo kazi. So tukaanza kuenda, and then eventually nikajua jamaa kumbe kazi ni cover up, man. He's a criminal, man. He's a thug. Because tulienda 2-3 times akaanza kuniambia buda, I have something. Kulikuwa na master keys. I have something. Niko na jamaa ameshika palo nikamwambia bro mzee. I was scared. So that was just a ploy for his other dealings. Other dealings, man. I think hata alidai. I don't know if he's alive. I think alidai. So at what point do you become a watch? This guy he took me to those guys. Walikuwa ni waizi. They were ile wizi ilikuwa hiyo time ilikuwa tu ni burglary. Burglary. So burglary, you wait for people to not be home when people are not home. Yes, burglary ni ile tu they wanaangalia, wana size area, then they know where to strike, and then they strike when you're not in the house. And then wanatoa hiyo siku ilikuwa mostly ni radio, do watu walikuwa wanafichanga do chini ya mattress, kulikuwa na hiyo mattress bank. So unaweza pata do hapo na vitu zingine ndogo ndogo tu kama stove, unajua cushions za viti. And let me ask you, those kind of things. Those young boys, teenagers, gangsters, so to speak, do they just know they're gonna die soon? Washakubali, because the way in Kenya we have a lot of extrajudicial mambo ya court process is a story. So when you're a Gondi in Kenya, man, the chances of surviving a long life is hard. Gondi is like every other thing, it may evolve. Back in the day kwa kama sahi. Back in the day it was ukiwa mtoi it was lenient kidogo. Because hata nakumbuka huyo boy anaitwa Victor alikuwa anashikwa and then he was slapped a couple of times. Wanaona ni mtoto amekosa adabu. Back in the days ilikuwa watu wana spare, as in kulikuwa na humanity kidogo, naweza sema hivyo. Watu hiyo hawakuwa wanapigwa mob justice, but kulikuwa na majamaa wa big walikuwa wanapigwa mob justice. So you did that for a brief time? Yeah, brief time. Hiyo time from around 14, 15, 16. So you must have become good with observation. Yeah, hiyo kazi nilifanya mzee. Nilipanda rankings haraka sana. Rankings haraka sana. Abu, describe what a day or what one of the missions to go and observe and come back with intel. One of the missions ilikuwa very very simple. They used to go for electronics. So back in the days it was impossible for you to hide that you have an electronic. Because kuna aerial. There was every television had. You can't pretend you don't have a TV. You can't pretend, bro. Ilikuwa hakuna. You can't fake it till you make it. You're either faking it or you made it. Wow, that's interesting. Yeah, so I used to go and then na note down na come back na wambia ile ploti iko like 7 TVs, ama 10, because zote ilikuwa tu kwa mabati, you can tell. And then from there now mnachunguza the houses, there's gonna TV, because kuna hizo cables zimeteremka zikakuja zikaingia mpaka kwa dirisha. Kitambo manze ku TV ungeficha, bro. In fact hata the bigger it is, the bigger the area ilikuwa, because kuna area ilikuwa inakaa wire mesh. But now burglary is happening at night or during the day? The burglary is happening at night or during the day? Because the burglary ilikuwa na happen depending on the owner of the house. Because I'm imagining a slum is jam-packed. So if I enter and I pick your TV during the day and I'm walking with that TV, see people around can say, mostly ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu sana hotel. Sababu ile job tulikuwa tunadu ilikuwa
lazima tujue Eric anakuaga home saa ngapi. There's no guesswork in. Ma criminals were less sana ufanya guesswork. Ukiona umeibiwa kitu, just know umepitia kwa path mali wanaibanga, and they know why they do it there because they have done their research. So kama ni Rico, maybe anaendaga job from 6 in the morning, anakuja around 8 ama 9 at night, because your time, like watu wako wanatumia makabino, those kind of things. So tulikuwa tu ni public transport, so utafuata tu traffic back home. So tukishajua Rico anakuja around 8 ama 9, so you're going to carry out our mission hii time yenye huko. Ndio maana kulikuwa na so many stories za waizi walikuja kwangu wakapika wakakula, because they know. You come and find some sufuria za all the time ukiangalia Citizen, jamaa anasema walikuja kulikuwa na nyama wakapika, because they know Eric kwa traffic, mpatie time, haiko area. So they take those things, and then unajua watakani kama guys who know you, ama guys when you hang out now, sababu watakuja the day of the crime itself. So what made you realize that you don't want to do that for too long? What was basically nilipitia through some shit, unajua, because there were guys who used to go to other places like mostly Kangemi. When they go to Kangemi, they steal, and then we used to wait for them kando ya barabara hapo Juja Road, a place inaitwa number 10, number 10. Sababu sasa since hao ni waizi, hawezi ingia na vitu kwa slums, because the police used to know. So akiacha hapo walikuwa wanakuja, kuna place ilikuwa na kinyozi. So akishuka tu, ilikuwa tu ni kwa stage, as in akishuka tu gari anaingia kwa stage like 5 steps ako ndani kwa kinyozi, then drop the bag there, and then anaingia kwa slums. Ni kama jamaa ametoka kwa duka, unajua morning. Most of these things will happen morning time around 5 ama 6 hiyo time light ikitokea. So watakutana na ma police officers, hakutakuwa na anything to suspicious. Haya, so tunachukua hizo vitu tunazipeleka mzee. Kuna siku buda karibu nikutane na Jesus Christ. What happened? Himself, bro. Jesus came knocking. Jesus came knocking, bro. What happened? There was a big radio. Hiyo time radio battery 8 ilikuwa ni some heavy thing. Yes. So nilikuwa nabeba hiyo radio, ilikuwa imefungwa na bed sheet ama leso. So kuna wale majamaa wanaanga mtoto mdogo, hii radio si yake. Unajua wanaangalia tu hapana. So the questioning ndio siku anataka. So this is now Raya asking, ama this is who asking? Raya asking. Unapeleka wapi radio? Nikajaribu kujitetea, nikaona this is the questions zinaanza kuja moto. Kijana wewe. Utatuambia mahali umetoa, wengine washaanza, tupeleke mbele, nikaona so nikatoka mbio. Hii story nilipiga kwa Dr. Kingori, nikatoka mbio vibaya sana. Ilikuwa ni early morning, ilikuwa light haijaingia. Nikatoka teke, nikajikuta kwa church ya Legio Maria. Sijui kama unajua Legio Maria. Of course. Legio Maria, you're not supposed to enter with your shoes. So it's like a mosque. Anyone from the priest to the... So mimi you pulled up with your shoes. Pulled up mzee, nikapata japolo, you know those guys who pray. Niangalia tu wako like this guy is in trouble. Nikamwambia tu yeye pole. Unajua there was nothing I could say to him. And then akaniachia nikapita. He just understood for some reason, because alisikia commotion huko nje. Seems like different faiths are just saving your life along. Sinakwambia nilikuwa nimetoka kupatia na my life along the way. Christ Catholic. Na niliseviwa na huyo japolo, because aliulizwa nataka nini, nikamwambia mimi nataka kuokoka. Akanicheki vile na breathe na ile commotion ikina come, akaniambia tu in fact aliniambia niishi, akanionyesha mahali pa kupita, and then akastop awase, akamwambia wezi ingia kwa church. So hapo niliishi. So if there's no church guy right now. Yeah man, I used to meet that guy na napiga kona naenda mahali pengine. Wow. I used to meet him in the slums na piga kona sitaki tuonane. So from there nikaona mzee, this is not a good life. It's too dangerous. Sasa nitakufa na kitu yenye sijui imeibiwa wapi. Unajua sijui imeibiwa wapi. My job is just to carry it safety, because most of the things we say about waizi, even the guns, they don't carry them. Or they ask us to... Yeah, there are people who carry them. So once amemaliza mission,
Back in the days, it was girls who used to carry weapons. What I've never understood is those homemade guns, man. How does someone know how to make a gun? Hata mimi mwenyewe sijui. People are creative. Hata mimi mwenyewe sijui how hizi utoa wapi hizo stuff. But now let's double back to you're in the Catholic St. Teresa's Church, right? Yeah, St. Teresa's You're Church. killing it on stage, Yeah, and at some killing point, it someone spots you so much so that they're like, this guy is good enough for Vioja. How did that come about? What happened is, after his story, I was around 16 hapo. After his story, nimekwambia, now I didn't go back to altar boy, but nilirudi church kama Congregants. Kama actor. Actor. There was a guy who was called Daniel. Daniel took me in. He had a group called Talanta. So akaniambia ni aje, ulikuwa unafanya vitu poa ukiwa huko. Now, there's a group that to come together, people from the slum, we act, we go different places. Nikamwambia, mimi passion yangu nilikuwa naifanya nikiwa altar boy from time I was young. So tukarudi kuact kwa church. But now I wasn't an altar boy because the guy who was in charge ya altar boy alikuwa anaitwa Simon. Alikuwa shajua mimi ni bad boy. Unajua? Sino rumors was spread. Huyu kijana alikuja akaharibika, huyu kijana alianza mpaka kunywa chang'aa. So they couldn't let me to the sacristy. Pale nilikwambia the holy place. They couldn't let me go get that blessed water. Yes. But I could go to the altar. Na act and then nikimaliza natoka naishia. So hapo ndio mali nilionekana na ule mama mwenye anafanyaga Vioja mahakamani kama magistrate. Ule mwenye watu tumie ile mimi yake ya mzee. So alikuwa anakaa Catholic, alikuwa anakaa St. Teresa's Catholic Church Isli. So wakanicheki tu hivi na akaniambia uko fiti. Jua alini pinpoint kwa hiyo group. Tulikuwa watu wengi. Na akaniambia I want you to do the same thing you did somewhere else. Nikamwambia wapi? Are you excited? Ama you had no idea? Were you excited? I was excited because nilikuwa namjua. Okay. Nilikuwa namjua. You had seen Vioja before. Yeah, and then TV was TV, unajua. TV. Anyone who was on TV in the 90s, whether unafanya advertisement, we knew you. TV was. We knew even guys who are doing advertisements. Good morning, as in Kiwi, as in tulikuwa tunajua because people are watching TV. TV was TV, man. TV, mzee ulikuwa watch everything, advertisement from beginning to end, so nilikuwa namjua sababu ya TV. She was on TV. So akanipeleka and then from there nikaanzia hapo hivyo Vioja mahakamani. Now, does it pay? Are you getting something small at a fair? Yeah, kulikuwa na something small. I don't know vile siku hizi watu ulipo, but watu hiyo time tulikuwa tunalipwa tu na voucher, Bila tu kwa employees wa KBC. It was like a shopping voucher. Zile magift watu upewa na radio. Hizo ndio tulikuwa tunapewa. So, and then you take the voucher to the cashier. So Vioja is a big platform, man. So back in the days, it was a big platform. So are you a ghetto superstar? Instant, bro. From the first episode, bro, nilirudi mtao. Nimeona huyu kijana. I was very happy. Very, very happy. So what did you use your... It was 98, 18 years. Because it was immediately after my 18th birthday. Nikaambia mother. Your time. Was she happy for you to hear that night? She didn't even know what was going on. Unajua, I wasn't living now there. So unajua, sasa nishatoka. You've been up and about. Yeah, up and about, and then she's a single mom. I'm now. You're now a man, but at an age where mali nimeanza kukatiana, I don't want no disturbance. So nilikuwa nimechukua keja karibu tu na mother, for example, like walking distance, but sasa I'm trying to pay it for myself. 400 shillings. So I was trying to come up with the rent, and then naenda kwa mother kukula nikikosa do. So nilimwambia there's a woman I met anafanya job Vioja. She didn't believe it. Unajua kuwa anaona vile anaweza kuwa na mimi because mother pia alikuwa sha lose hope na mimi. Sina kwambia hiyo time nilikuwa Karol boy. If someone, it can sound like a story ya Jaba. If someone doesn't trust you 100%, if your mom didn't know the intricacies of everything that has happened, it can sound ati. Ni stories ya Jaba because she was a superstar. She was a superstar. She was the magistrate kwa Vioja mahakamani. She was very popular. We'll even put her face on the screen. People know her. Yes, so mother aliona I'm joking. So nikamwambia I met this woman na nataka unipatie fare niende
ameniambia niende KBC. I didn't know where KBC was, so nikauliza huyu jamaa anaitwa Dan, because Dan had gone there before. The guy mwenye alikuwa nat na yes, the woman had taken him there before, but now he was on a different program. He was trying out a program called Vitimbi Mzee Ojwang. He was a filler. Kuna ma comedian wanaitwa fillers. Where you just, you know, show in kama vile Hollywood inakuaga, because Mzee Ojwang, it was a comedy where it was a hotel. Yes, so you need patrons. Ni kama unakula, unajua those guys when you wanakuwa nakula hapo and then you walk out, unajua, ama you ask for change and then before the program starts now they can create that scenario ya hotel. Yes. So alikuwa anafanya hizo kwa Vitimbi. So mimi nikaenda kwa another program. Vio jamaa kama. Yes. So we went our separate ways. Okay, and what you're thrown into the limelight now? Direct from the very first episode. So what are you doing with your newfound fame? Huh? Sasa what I'm doing with my newfound fame ni alcohol. Wacha nataka kuwa honest, because kuna watu wananijua na wanaweza sema na huyu jamaa anasema uongo asema ukweli. So my first coins zilikuwa ni doneza lipa rent. Haikuwa doms. The most nilipata kwa vioja was 9K. That's per what? They used to put everything together. Used to put everything together. That's monthly, weekly? Monthly. Okay. Yes, they put everything together. They ask you, Eriko, umekuwa vipindi ngapi? Because they are running on a weekly basis. Kwa umekuwa kwa vipindi like 2 per month, they pay you those 2. Like, ilikuwa ni kidogo like 4K, like 2K per episode. But then now you're famous. Yeah, but sasa unajua 4K, bro, I'm going back. Simekwambia nyumba yangu ilikuwa dongapi? Ilikuwa so 4. I'm putting money on. And also when you're famous, people tend to buy you things. Yeah, so watu nilikwenda kwa mabaa, watu wananibaia pombe, you know, back in the slums. So nika upgrade from the changanya nilikwambia to some bottle beer. Some bottle beer. Nikaanza na tulio tudogo. Kulikuwa na Citizen. Yes, kulikuwa na uto to Citizen tudogo. Yes. So you could sit in the bar. Unajua back in the days unajua in the bar ilikuwa only old like guys. Guys with something in their wallet, man. Yeah, guys with something in their wallet. So nikaanza kukuzuka huko hivyo ndo nilipotea kabisa kwa tei, because they used to buy me like alcohol with bars. Are you entertaining them for them to buy you? Mbaya mbovu. I'm using my comedy skills vibaya. I'm using my comedy skills vibaya sana, because everyone is looking at me. Wanasema huyu kijana ametoka hapa tu chini na ako kwa TV. Angalia utamuona. Vioje ilikuwa na kamwen. Tuesday ilikuwa reso. Ilikuwa na kama think Wednesday. Yeah, Vitimbi ilikuwa nakuja Monday, wrestling. What about ladies? What about ladies? Because ladies also fame, ladies maze. Ladies unajua with the fame pia ladies wanakuanga. But ladies from the word go unajua wanakuanga tu na watu wa do. So pia hiyo do pia unawapatia pia. Lakini madem unajua ukiwa ghetto celebrity, madem watajipa tu. Madem watajipa wengi sana, not because of the money but ako tu ka clout. Yes. Because unajua TV ilikuwa like Instagram, YouTube, Facebook combined and TikTok combined zote. Because that's where people get to know you. So what about jealousy? Jealousy. Because you're young comedians. No. You're a young guy, you're famous. You're still in the slum, right? Yeah, still in the slum. Wivu lazima bana. Lazima. Wivu nayo ilikuwa mbaya sana. So how did you navigate that? Because also people there's something called survivor's remorse. You see rappers in the States going back to the hood. Kina Young Dolph, and then they get shot. And the question is always like, yo, why did you feel the need to go back? But like, you know, guys will say you're not being a real man. You changed up, homie. Yeah. So did you experience any of that? Definitely. Unajua maboys wengi kwa slums, unajua they don't understand how I came from. Unajua nilitoka tu kwa ile life ingine without anyone knowing. Unajua no one knew that I'm getting out of this life ka ujinga because I spent a few months in prison. Unajua jela ndogo Inda. So Rumande? No. Prison. Jela ndogo. So vile nilitoka L7. Yeah. Yeah. I think 90. What block? Ilikuwa L block ama which block? I mean ilikuwa jela ndogo, siku ile jela kubwa. Oh, okay. Ilikuwa jela ndogo ile
petty crime. It's still hell though. I still held, and then I was young. Unajua nilikuwa around 16. I think 96. Okay. So vile nilitoka hapo nikaona zizi because nilikuwa nimetoka kwa ile story, and then nikakuja nikapatana na boy mwingine, we were in some trouble together, and then tukashikwa for some weird reason, unajua. And then tukatupwa ndani, mimi nikasukumwa. My mom will take like a month and a half before ajue niko wapi. Unajua back in the days, so unatafutwa huku, so mortuary, sijui wapi. Because she didn't imagine I could be in prison, so she didn't look kwa jela mpaka the very last minute. Sasa program jela as a 16-year-old jela unadu. Buda tulikuwa mavijana wengi wadogo, kulikuwa mpaka na wa 15 nikiwa huko hivyo. Moyo yako anajoke mzee. Moyo yako anajoke. Kulikuwa na so many kids in prison around that time nikiwa huko hivyo. Kulikuwa na boy alikuwa anaitwa Masha. How do you survive? In prison nilikuwa survival yangu ilikuwa smooth, but another job sikufanya sababu I was a lookout for dangerous criminals back in the oh yes. So vile nilifika tu no snitching Buddha. Hiyo inafanya kama because I did a small stint a couple of weeks in India, and I saw the young boys were the shitty jobs though. Even in the cell, the ones who are cleaning the toilets. Yeah, the toilet hizo mamavi nini. Maze kuchota maji. The guy nakwambia anaitwa Mashana alikuwa anafanya hiyo job. In fact, there was a name. What's the name? There's a name. Cairo. Yeah, Cairo. See, the first time I saw Cairo, this is the joke I made. Yes, this guy is full of shit like Cairo. So those by the way, wale wasiwajui Cairo ni choo jela. Yeah. I remember seeing, man, they had a very terrible time. Yeah. Mimi niliingia huko. How kwa shiner? Another thing I saw kids doing was there were shiners. Shiner, they'll go and shine the warden's shoes. Mimi nilitumwa tu straight kwa kitchen, my life is cool, I'm getting food. Sababu kama vile nimekushow, those criminals walikuwa wanajua what I used to do in the slums na wabebe hizo vitu. So maybe I just went there with the story. Nikamwambia mimi manzee jo, nilishikwa alafu nikasema siwezi. Unajua that's what you say to survive, to appear like a hardcore, like I cannot snitch. Mimi siwezi snitch manze, afadhali nikufie jela. No, like hey, this guy uni mtu hapa so unainuliwa a hardcore. And then hiyo jela ilikuwa na watu wengi sana wa Mathare bali, so many guys. Hata kuna wengine nilikuwa naona I don't even know ulikuwa criminal. Unajua na kuona jela nilikuwa like hey bro, haya kumbe Buddha na kuonanga mtaa kumbe you're a bad boy. So me life yangu huko ilikuwa fit kabisa. Mother vile alikuja akaniget, I think kuna do alitoa because it was supposed to be like 6 months I think. Then ikifupishwa inakuwa like 3. So me hata I think nilitoka na kama ni mother ama ni Moi, because kuna watu walikuwa naachiliwa na Moi. Moi si on those public holidays. Petty offenders huko kutoka huko hiyo jela ndogo inakuwa cleared because all of us were power of mercy. Power of mercy, as in Moi was like a god. Alikuwa anasimama tu kwa TV anasema na leo nimeachilia nimeachilia wafungwa kuna dubu wacha wakuje washirikie Moi Day. It was Moi Day. So I think ilikuwa sikumbuki vizuri na kama niliachiliwa na hiyo Moi Day because ilikuwa around your time. Sababu nakumbuka kuna boy anaitwa Geshoke tuliachiliwa around na the same time, and then he was back Kenyatta Day because we were 10 days later ilikuwa Kenyatta Day. 10th and 20th. Yeah, he was like back, so I was like Moi amekuonea huruma amekuwa. But I remember when the before we went to India, now when the law courts, now I remember the wardens and the cops saying changamka, because mine was a fine, lipa fine, I didn't have money. Nilikuwa nimebana kila mtu hata singeomba. So now when we were being lined up to enter the bus, there was a guy there who was happy. Mimi nitakula ya gava. The guys who are jailbirds. Yeah. Nenda kula chakula ya bure. They don't mind. They don't mind. And those guys know them. The guy I'm trying to tell you about, Masha, he was a jailbird. Alifika tu hivi, even the uniform. I heard them saying, but your uniform yake, I was like, what do I uniform? I didn't know uniform ya kila mtu jela, but since he's a kid, it's a special uniform for. Yes. Yeah. Washajua system. Washajua system, as in there are guys who are even like, we used to make jokes tukiwa na mwafu.
hiyo time tukiwa mimi Kafu is also a guy who went to jail. So we used to make fun of how people used to go kwa police station and then wanatremsha flag and then they want yeah, they are just telling the ule kara wako be please nifikishe jela kabla sapa ikuli. So makara walikuwa just someone mwenye ako broke ana any kuna baadhi ilikuwa gani form especially the guys wenye wanatoka far from the city, unajua kama maybe kwenyu ni Busia border unaona it's better off kwenda jela than being a chokora. yeah it's better off kwenda jela for like a year, unajua bala nirudi home. I don't know kama hiki kitu bado iko, unaweza niambia kama iko. Watu walikuwa wanaona aibu kurudi mashambani kama hauna dogo kutoka from the city. Nairobi ilikuwa like a thing back in the days, ile unaambia umekuwa Nairobi na rudi namna hiyo come back the same way. But now let's go back to the alcohol. How crazy does it get as you're juggling vioja? How crazy does it start affecting your life? Alcohol manze and how long? Alcohol in a mess from time niko 14 niliendelea tu, as in iliendelea kuongezeka. Is it affecting your appearances on the show? Like definitely inaanza kuni affect. Majamaa wanaanza kuniuliza sababu remember mimi niliingia vioja mahakamani nikiwa teenager. I wasn't even like I didn't even have an ID. Mimi nilipata ID nikiwa 21 years old. Nilipata ID 2001. Nakumbuka hata nilichukua because ya elections. We were being like given IDs your time in mass because there was a project, Moi's project. He wanted us to vote in Uhuru Kenyatta. So we were being given IDs. So that's when I took an ID. So your time nikienda vioja napata do mi bado ni mtoi, I don't know what to do, unajua. And then I'm trying to prove to my boys pale mtaa that mimi sasa I'm like the don, unajua, because waizi wanajulikana na kutreat other people, msana kama with like 10,000 unasema tupewe sisi wote hapa hivi, those gangsters. So I was trying also to show them that mimi sijaiba but I can do this, unaona. So ili ni affect mbaya sana. Niliendelea tu kukunywa from kukunywa 1 day a week to 2 days a week to 3 days a week to every day. To nilikuwa natoka studio, nimetoka kurecord na kama the same nguo nimetoka kurecord nazo, naingia tu straight kwa bar ndakunywa pombe baka it was bad. Jaba, weed, zote jaba nashikisha. In fact jaba hii imeningoka sababu ya mogoka. Jingjong. Ilingoka sababu ya mogoka. A very funny and story. mogoka, me I'm a recovering guy, but I've tried all these things. But I can say mogoka and alcohol, that combination is so addictive. It is dangerous. It is dangerous because mogoka cools you down kabisa and then alcohol keeps you, so it's like a dangerous chemical balance, man. And then sasa alcohol inakama kwa hiyo mood ya tipsy because you don't actually like get drunk. Kile ya kuanguka chini kama ulikuwa na nini. And then mogoka lies to you, because I remember at some point it lies to you that this thing is making me control my liquor. Because you're not getting flash, you'll bembeleza. You're bembeleza pole. So it's like mogoka and alcohol is one of the most dangerous combinations. Udanganyi. Hiyo ni combination moja noma. So zote nilikuwa weed, mogoka, miraa, because mogoka ilikuja much later on, I remember. So at any point is your job under threat? At night? Are you doing anything apart from vioja? No. I was going for 2 days a week. Okay. So nilikuwa naweza kujipanga. It was Tuesdays and Thursdays. What else are you doing in your life? Your time there's really nothing else. Basking in celebrity. Just basking. Basking in celebrity. And then there was performances za bar. Nafanya sana performances za bar. But they big up. There's a guy called Liboiwa. Liboiwa is a comedian. Big up Hamisi. We used to work with. Asiji kama naweza wakumbuka wote. We used to do those, it is called Konywe Koboko. We were like professionals in that. Konywe Koboko ndio ilikuwa the comedy that sai watu wanaendaga kwa bar kusikiza ma DJs, but back in the days watu walikuwa wanakam kwa bar kuona comedians, as in like every bar had a show. Nikienda Umo, I guess ile kubwa, there is a comedy show on Sunday.
nikitoka hapo niende Inda, kuna baina inaitwa Hilux, there's a comedy show on Sunday, nikienda there's a comedy show. So ama jamaa walikuwa na move around, and then we come, we do the show. Tulikuwa tuna the reason why nasema inaitwa konywe koboko is because you only needed a table and 2 chairs. And then now the door is konywe koboko. Yeah, okay. You know that. Yes. And are you socially conscious? Because around this time also, there's a lot happening in the country. Yeah. People are becoming braver around how they talk about Moi, and there's a thirst and a yearning for change. Are you guys incorporating that in your art? Ama, how are you interfacing with that, whatever is happening now politically? Because right now you're a big political pundit. Yeah, man. right now big, but back haikukuwa hivyo. Back haikukuwa hivyo because the reason ilikuwa sababu the style of comedy yenye ilikuwa inafanywa, because kitambo ulikuwa maybe unaweza chukua character ya Amasai who is known to be maybe, you know, the character is the guy is stupid. That's the way it used to be acted in comedy. Masai ashikirada, elewi, ni mtu wa ng'ombe. So ni ngumu sana sasa convince watu mi ufikiri because the masses walikuwa huyu jamaa anakuanga. In fact mimi wasee wengi walikuwa nafikiria mimi ni Mluya, unaona? Because you do the accent so well. Yeah, because walikuja kujua after hata internet kama unajua unaenda kwa story unaona jina ya huyu jamaa uko like huyu jamaa tu. But then what is your real name? My real name is Francis Kibe. Yes. So back in the days comedian walikuwa ni ngumu sana upate mtu ana stand up. Wote walikuwa the biggest ones were employed by the government. Did you know that? I didn't know that. Yeah, them the Ojwangs, the Mamakaya Hayes, the magistrate, the prosecutor, they were employed by the Ministry of Culture and Heritage. So that was like the dream to, you know, you become now an employee of the government. Like every holiday, like Madaraka Day, you entertain the president. Vitu kama hizo, when the president goes, ma show, my Nairobi show, ama what show, USK, Eldoret, ASK wapi, and our tag along entertainment, kulikuwa na comedians, kulikuwa na watu wa choir, kulikuwa na so many guys, you know, wenye wanaenda ku entertain. As in ilikuwa an entire hiyo holiday ilikuwa entertainment ilikuwa to the movement. Imepangwa, even the forces, I think makarao, majeshi, they're all part of entertainment. So when does Ghetto Radio come into the story? Ghetto Radio comes in and when do you meet Mwaf? Ghetto Radio comes in immediately after post-election violence. Sasa hapo nilikuwa deep into vioja mahakamani, nilikuwa tayari nishakuwa national figure, na nilikuwa nimesema kuhusu election ya kwanza. Election ya kwanza nilichukua ID 2001. That's before the big one. Moi went home. Yeah, so hiyo ndo tulipanga line, as in we were the original Gen Z. Tulisema this yote yawezekana. Yote yawezekana bila Moi. Tulikuja buda mpaka Moi akasema I was 12, but I remember being very aware. I didn't know Wakenya ni wengi. It was like, it was impossible for him to rig. It was impossible. Ogopa DJs. It was impossible. Yeah. In fact, ule jamaa shai concede the fastest in this country ni Uhuru. Oh yes. Because it was like kesho yake. Yeah. The numbers zilianza kukame in kesho yake, tulikuwa na jamaa kwa TV, okay. Nimekubali, nimeshindwa, and everything ikaendelea. Because watu wakikama it was such a hopeful time in the country. It was such a hopeful time. I remember it was tangible, the hope for a better Kenya. Ogopa DJs had dropped an amazing album around that time. Kina Mr. Lenny, all those guys. Yeah. It was a very interesting. It was an amazing time. It was everyone in the country alikuwa anataka change, from the old people, young people. And remember sasa sisi ndo tumekam into the voters, new voters. Because mimi singe vote election in 97 because I was 17. So the only election I could vote was year 2022. Then nikachukua ID 2002. 2002, not 2022. 2002, and we were in our millions. Like it was a millennial takeover. The millennials are the ones who proved that mkipiga kura zinaweza kosa kuibiwa, because they can be so much. Mpaka it was like a movement. Ukienda Kisumu watu wamepanga line like an entire town. There were lines that hazijawahi onekana mzee. There was no chance of watu wamepanga, you know, line inakaa nyoka. Inakaa nyoka. Yes. So Moi anaangalia na shit. Hapa sitaweza. And it is the whole country.
si one ama two polling stations, this is the whole country. Kibaki tosha. Kibaki. So when Kibaki comes in, what do you are you still what happens now in your when Kibaki comes in, hiyo ilikuwa 2002. Hiyo bado niko Vioja until 2007. Okay. 2007 the country starts exploding. Are you still drinking heavily? I'm still drinking with bars, and this time I am an alcoholic. This time I am not even sleeping. Mahali penye nilikuwa nanunua mogoka, nilikuwa nimefika mahali penye naweza tumana na niletee kwa nyumba. Na tools pia. Na everything. I am on TV. Unajua ilikuwa inauzwa na mother. Wale watu wanaishi Mathare North, wale watu wanajua story ya Mathare North. Ule mama wa hapo North. There was a woman who was selling mogoka. She was like the queen, queen of the south. Yes. Yes. She was alikuwa pia ina line. Tulikuwa tunaambiwa tupange line. Na tunabai mogoka. People were like, "Oh, vijana nini?" Wow. Because once ukiona watu mpanga line, you think it is something very important, maybe kama watu kungoja matatu ama kitu kama hiyo. Kuma ni jingjo. So unaulizwa nini mbaya, because unajua Mathare North it is an area that is occupied by Luos. So they were very, because Luos most of them they didn't take that, wanakunywa pombe, but miraa is not popular among them. So walikuwa like, "Ai, vijana hiyo ni kitu gani inahusu hapo bwana?" Like this thing is crazy. So Bumbogoka vile ilikam take over Nairobi. Nilikuwa nimekuguzia nikamwambia nilikuwa nakula miraa. Hiyo time Mogoka. So Mogoka came later. Mogoka ilikuwa inajulikana tu huko Embu. Mogoka ili come through I think nikiwa 15. And what is digital? Digital ni nini? Digital gani? There's this hybrid I used to see guys chewing. It's like it looks like miraa and also mogoka at the same time. And then hiyo ni mogoka. Bado ni mogoka. Hiyo ni mogoka. Okay. Hiyo ni mogoka. In fact, the first time mogoka ilianza kuja Nairobi used to come with the stem. So unatoa matawi, you throw the stem. And then now wakaanza kurahisisha kazi. Now they just bring because ya kubeba. Unajua customer wakiwa wengi, now you don't want the stems because inakuwa heavy. So wakaanza kutoa matawi peke yake. Wanakam nazo Nairobi, tukakuwa addict mzee. Hiyo kitu bro, so addictive. Tulifanya tukakuwa mazombi. Zombies, original zombies. I know inaweza kuchizisha because that lack of sleep. A lot of guys are in Mathare because of the combination of jaba and marijuana and no sleeping. Yes. At some point your cylinders just ina explode. Yeah. So mimi nilikuwa addict. But you managed to hold on to the acting still while just deteriorating. I managed to hold on kabisa. And that's 5 years. That's a long time. Yes, it's a long time. Tulikuwa tunaenda twice, so I was going there. Recording ilikuwa ni first time, ilikuwa ni one time. Mimi ni wale majamaa mwenye nilikuwa tuna one take. Unajua? Tulikuwa na bad man. Tulikuwa na comedian walikuwa take like 50 takes buda mnakaa mpaka mnapoeka. But mimi nilikuwa ni wale one take because I want to finish. Such can go. And go home. Nilikuwa na best yangu alikuwa ajua tu jamaa hata akili haiko. Hiyo akili kwa wale pengine. So bado na deal nazo. And then now we come to 2007 elections. Watu wanachagua na vizuri wakihope itakuwa kama the previous one. But now things change for the worse. Watu wanaanza kupigana. Mathare is like one of the first places it explode. And Mathare is mixed, no? Tribal. Mathare is mixed. Back in the days, sahi watu wamechanganyikana wengi sana, lakini back in the days kulikuwa na tribes wale walikuwa wengi kabisa. Ilikuwa ni Wakikuyu, Wajaluo na Wakamba. So the biggest tribes in the slums. So when people start fighting now, you can imagine, because Kibaki was Kikuyu, Raila alikuwa Mjaluo, and then Kalonzo was viewed as a betrayer. Watermelon. Because immediately fracas ilianza alijoin Kibaki. Immediately. Hata before mambo iende mbali. Alivuka haraka na akaambia watu wake msipigane, mimi nimeshindwa. So guys were like, Raila anasema election imekuwa mbaya na unasema umeshindwa. So alileta confusion. And what does the slum look like when PV starts? Like what does that look like? It was a surprise. It was a surprise. It was the 29th of December 2007. Yes. Hey, but I remember the date. Remember the date because hiyo time nilikuwa nimekula mogoka. Mimi nimelala. So slums ni mahali kuna kuangana kelele.
so kelele haikushtui what is going on. But sasa hii si kelele ya kawaida. And the thing yenye ilinishtua kabisa, I was living at a place called Dayo. Dayo is a petrol station. So mahali penye nilikuwa naishi was behind the petrol station. Unaona? Now when post-election violence started, wase walikuwa wanachoma petrol stations. Wow. So vile nilishikarada what is going on. And it was sporadic. It was sporadic. There was nothing planned. It was sporadic because hiyo petrol station iko kwa barabara. Na watu wamekuja kwa barabara. People came on the streets first. Watu walikuja kwanza kwa streets to protest hivyo tu wakisema. And the straw was the swearing in. That was one that made guys go crazy. No. Not the swearing in. The swearing in watu walikuwa shaanza. The straw was Kibaki overtaking Raila. After the votes from Tarakanidhi came. Yeah, because Tarakanidhi for the Gen Z's watching. Do your homework, man. Yeah, manze mnafaa kujua. Mwenye mmezaliwa Tarakanidhi Gen Z's, your place. Ilileta vita Kenya because I remember it was watu walikaa for ilikuwa 3 days. And Raila alikuwa anaongoza. Unaona? Watu wanaambiwa kura bado zinazidi kuingia. So I think akina Obako alikuwa shajua this thing hatuwezi toboa. So watu wanaambiwa kura zinazidi kuingia. So guys in the slums wameanza kujiuliza, unajua? Kura zinaingia kutoka Kura zinaingia kutoka wapi? You know? So watu wanaiba. After 2 days people wake and up. Then of course Tani said famous God rest his soul. He was called the gentleman who was it was not called IBC, it was called something else. It was Kivitu. Called, Kivuitu. Yeah, Kivuitu. He says, I don't know. I think they are cooking. Yes. Bro. And that's the chair of the election body. Bro, let me tell you. Raila ako KICC waiting to be announced. Ako na jamaa anaitwa William Ruto. William Ruto is a bad guy. Buddha. William Ruto alikuwa amezusha mzee. Yeye alikuwa anafanya hata majamaa wanalimana, alikuwa amezusha. Anasema we can't take it. So mafanzi wakisikia we can't take it. Yeah, and then sasa ika explode baka I think ilipata Raila by surprise. Mimi ukiniuliza ilimpata by surprise because hata yeye mwenyewe hakujua magnitude ya ile hasira watu wako nayo. So ulikuwa jaba. Mimi nilikuwa jaba. So first of all niliacha kila kitu kwa hao. Because when I woke up, nakumbuka keja yangu ilikuwa like the 4th. Unaingia kutoka kwa barabara, then like the 4th. Ni bahati ya majamaa wa kuingia because now people had started coming into the houses. Unaona. Mi kutokea, nikaangalia manze nikaona this is not, normal protests. Because kila mahali, sababu tu, hapo tu, kukuta Air Force kulikuwa na gari imechomeka. Sina kwa mimi nilikuwa nasikia kelele sima wajua what is going on. So kulikuwa na ndai ilikuwa imechomeka, nilikuwa na sijawahi ona protest zenye ndai sasa nikaanza kuona science, this is crazy. So mimi nikachomoka, nikaacha kila kitu kwa keja. The only thing nilikuwa nayo I think ilikuwa value ni ka Great Wall ka TV. So nikapiga mahesabu. I die because of do I leave this TV? Do I leave this TV? This is my do TV. I carry it? Yeah, it was my TV. Nilikuwa na connection because it's where I used to watch myself. Nikaiwacha hapo na nikaishia. Lakini uzuri hakuna mtu alivunja hao. Nikaenda straight, nilienda Kayole. Because Kayole ilikuwa one of the places that hakukuwa na violence the entire time. And now in Mathare now, a guy is fighting each other, ama they just cause there's rioting and there's fighting. Rioting is still we're not fighting each other. Yeah, we are. Yeah, we're just causing chaos. Fighting now, that post-election is tribal sasa. Kikuyu, yeah, Luo. Tribal ilikam. Ilianza na protest and then ikaingia tribal. Yeah, ilianza na protest vizuri. Watu unajua slum ilikuja ikanyamaza. It was a protest like no other. So busy protest zingine, protest ikiisha unaona kama magari zimerudi kwa barabara. Normality imerudi. Sasa hiyo wase walienda kulala, kesho wakaamkia protest. So agenda ilienda ikichange every day. Unaona? Because now Kibaki story ya swearing in imeanza kukaa mtu. Because the numbers zile nilikuwa ngambia Kibaki aliongeza, they didn't like remove them. Ilikuwa like mi nimeshinda, And then the swearing was at KICC was usiku ba. Yeah, KICC akina Raila wametake over KICC where Kivitu is.
like guy ako hostage hapo anaambwa na alafu anafaa kutangaza nani Obako naye ako wapi, ako somewhere else, ako na bible na a guy calls sijui kama ni Kasheru ama ni nani, he's ready and waiting jina itangazwe and then they swear him. So ilikuwa ni kitu dodgy. Yeah, ilikuwa ni kitu ya ufala sana because the moment alitangazwa and then Obako akawa sworn in, so ikaharibu kabisa. Watu wakaanza kupigana za tribal war, watu wakaanza Wakikuyu ndio wameiba kura, sijui Wakamba ndio walitubetray, Wakamba wangeshikana na sisi tungeweza Kibaki, those kind of statements. Ikaanza war and then Rift Valley watu wakaanza kupigana, the Kikuyus and the Kalenjins, because the Kalenjins were supporting Raila, then the Kikuyu were supporting, as in ikakuja ikakuwa tribal war. Hakuna mtu sasa ange reverse to any other story ya Machama, PNU and ODM. Hakuna mtu angeletea story. Wow. So at some point and I remember Ghetto Radio were involved in narrating something to do with post-election. Yeah. Ghetto Radio ilikamia time ya post-election. Because mi vile nili post-election around kitu kama 30th ama 31st. Don't remember the day exactly. I'm a fast. I think like a week. Ndio Ghetto Radio walikam to the slums. They wanted to gauge the situation because ilikuwa sasa imekuwa mbaya. Ilikuwa imekuwa mbaya zaidi mpaka sasa akina mama wamehepa. You know, the women cannot take it. Watu hii after 2 days ya fracas wa mama ujitoa. So did you get involved in this Ghetto Radio? Na mimi Ghetto Radio. Yeah. No, the Ghetto Radio is easy. Me Ghetto Radio too. I just went there because I was called. There was a lady called Ninka, Mlamia from the Netherlands. So tulikuwa tunajuana naye from another project nilikuwa nimefanya. Nilikuwa nimefanya project na group ya Dandoro ilikuwa fulani Maumau. So I was part of that project. So the moment kulikuwa na international journalist wa kutoka nchi yao. So sasa hii ilikuwa ni news. It was worldwide news, yeah. Worldwide news, CNN, as in kila mahali kuna news. So hata hao pia kwao kulikuwa na habari. So they sent a journalist. So dem akasema hapo mali kuna piganwa, there's a guy I know anaitwa Rapcha, unaona, naweza nikakuintroduce kwake and then anaweza akakuonesha, so can take you around. Yeah, can take you around. So ndio ilikuwa my connection now to Ghetto Radio, because mimi nilikuwa najulikana kwa slums lakini bado nilikuwa naogopa because wao walikuwa wananijua, but it was easy to camouflage, unaona, it was easy to camouflage because wao walikuwa wanafikiria mimi ni Mluya. So as you're taking them around, it's the chaos is still somewhat happening. Yeah, it's just the aftermath of the chaos. It is now like a jungle. Ilikuwa ni kama a jungle. It is deserted. Watu wanaishi na uoga, watu wamehide. You mentioned people sleeping on roofs. Yes, watu walikuwa wanalala kwa mabati mzee, because people are burning houses. There's a village ilichomeka yote. Inaitwa kijiji cha Chawa, zina an entire village in Madare Valley. To this very day, hakunanga mahao hapo. I don't know kama watu walijenga, but ilikaa for a long time, for like 10 years without mahao hapo. As in walichoma manyumba, here people died there. You know, they were neighbors. As in they felt guilty, watu wakahama. Kulikuwa na mambo moba hapo hivyo. So after you take this lady around, does she now formally want to have you at Ghetto Radio ama? Mimi I didn't want to be in Madare Valley. I didn't want. Si nimekwambia nilikuwa nimeenda Kayole. Si nimekwambia mimi nilienda Kayole, yeah. Nikaacha mavitu zangu hapa. Kulikuwa na beshte yangu fulani. Nikamwambia ni aje we, because you know the slum is the slum. People are always ready to pick up the pieces. Unaona, hata kama kuna war uambie msee ni aje, nimekuachia hiki. Jamaa atakaa hapo hivyo. So kuna jamaa nilikuwa nimeacha hapo hivyo. Anaitwa Paul. So mimi nilikuwa sitaki kurudi because pia Kayole pia at that time tulimaliza hiyo tour, it was a bit far kutoka Madare. It was deserted. Ikifika 6 there's no one kwa barabara. So mimi nikasema wacha tuende na nyinyi huko mahali mnaenda kupeleka habari, which is Ghetto Radio, and then I'll go back tomorrow. So even ndo nilienda kwa Ghetto Radio. Na the rest is history. Tukaanza kupiga ma story, and then the next day nikaenda, the next day Do you meet Moaf already ama? I didn't meet Moaf immediately, but nili meet after like a week I think. What was your initial rapport? What was your initial connection with Moaf? Tuligoteana kwanza. Moaf is a very silent guy. So observer. Yeah, so hakuna story. But radio ilikuwa inaanza. Ghetto Radio ndio ilikuwa, they were putting together a team.
So there were slots. We need a comedian in the morning. Nikijua Mwaf Ghetto Radio, there were 2 shows and the weekend show. There were the morning show and then evening show, Rauka na Ghetto Radio, and then Kabisa on Ghetto Radio. Kabisa, it was 7 to 10. And Ian was also there as an intern. Ian was still in high school, but alikuwa na come. So, and then eventually pia Mwaf akamchukua kama intern. So nika notice kuna slots because shows hazijaja. So ndio nikaulizia, there's a girl called Angel mwenye nilikuwa naenda naye. Rest in peace Angel. Alikuwa na RIP. Alikuwa na Cobra Squad. She was a good rapper, a good actor. So nikamuuliza, akasema kuna slots, you can talk to this guy is called Mwafrika, he's there. Mwafrika akaniambia, kuna slots, just step into the booth, unajua tuachilie majokes zako hapo hivyo. And then zikitubamba mzee uko kwa station official. So I put on my best lamba tuwekesa we songa boots mzee, nikaingia kwa booth na kilio yangu yote bro. Mnasikiza Ghetto Radio watu wangu mko mnakani Mwava kasikiza hiyo kitu bro, hakumalizia akasema hii Ghetto Radio na nikamwambia mzee mimi niko kwa TV. Mwava hatakuwa na mezea because I think Mwava hakuwa fan wa hizi local sana because hakuwa na mezea. Nikamwambia mimi niko kwa TV and that's my character on TV yenye nimekelea hapo. Akaniambia ni poa but we don't want that. So Mwava is always a honest guy. We don't ni poa tu nikwambia ukwe. So how long do you last? After hiyo at Ghetto? At Ghetto. What do you mean last? Last because he says he doesn't want the lawyer thing. So I go back home. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Sasa hiyo nimekula maimogoka. I'm chewing maimogoka like no. And then remember your time pia me I wanted to be on radio because it was the thing for comedians, unajua. There was Nyambane on Kiss 100. There was I don't know nani on Pepe Chenyams. Pepe Chenyams. So wanafanya show kali. There was another guy on Capital. There was a guy, as in you remember the morning show. Yes. Nakumbuka morning shows zilikuwa similar. Yes. So and then wote walikuwa big comedians. So I wanted to be among the biggest comedians wenye wanafanya show ya asubuhi. So nimeenda home, nimerudi back to the drawing board. Nikakumbuka nimekwambia kuna mradi nilikuwa nimefanya na uko fulani Mau. Hiyo sasa mradi nilikuwa naitwa Rapcha. Now nilienda kwa Mwafu nikiwa lamba tuweke. So because now the Rapcha guy was the rapper, the slum guy. Now there's no lamba tuweke, so now this is a rapper. So I just took that character, nikaipeleka Ghetto Radio. Tukapiga maline kadhaa, nikapiga. And then Mwafu akasikiza, there's something there, we can use this guy. So Rapcha the Sayantist was born. The Sayantist was born, yeah. Mu patia Mwafu credit because yeye alipatia Rapcha the Sayantist life. Rapcha the Sayantist, the comedian. He was the first. And you guys, when Ghetto started, it was like a bomb, bana. Yeah, ilikuwa big. You guys came with food job, man. Never been had before. Different style, unapologetic. Yes. Yeah, and many stars. Exactly vile sasa si wanafanya podcast sahi. Many stars were born there. Yeah, if you've been watching the recent series of Every Other Time with Eric, you've noticed we are proudly sponsored by Grace Stays. I just want to bring you up to speed on some new developments with Grace Stays. Grace Stays is the official Airbnb partner for the Summertides East Africa Beach Festival happening July 4th and 5th. It is the biggest beach festival happening. Grace Stays offers all your accommodation solutions. If you're looking for fantastic rates, fantastic offers, Grace Stays, your official Summertides Airbnb partner. Check them out. We'll be putting up all their details on the screen. Back to the episode. Many stars, many. So how long is this stint now for Ghetto? Ghetto sasa hiyo tuseme from 2008 till 2008. So the moment Mwafu alinipatia an opportunity, nikaenda kule Vioja, nikamwambia man, it's been real. It's been real, homies. It's been real. Me, I have to go now. So that was the last time nilionekana on Vioja Mahakamani, 2007. So from 2008 we got into a new thing now. Rapcha kaka chini ya maji as a comedian for a long time before watu wajue. So guys knew the voice. Guys didn't and they didn't connect that this is the they same. didn't connect the Mailuya Lamba Tuwekesa with Rapcha. They didn't connect now because sasa mimi naongea kama mimi
sina hiyo accent, napiga comedy. So vile nakujaza kufanya stand up comedy in 2009, ndio watu wako like this guy alikuwa vioja mahakamani, he was doing to accent fulani. Alianza kufanya stand up comedy lini, so nikajiintroduce hapo hivyo. Wow. And what year does Ghetto end? What year? Ghetto end in 2011 April. Okay. Normally Mr. Maji alinikuta na barua akaniambia, my brother, your services are no longer needed. Very early in the morning. Is this because of anything that you had done, or is it that they were just moving in a different direction? There was a purge. Mwafrika left. Okay. Mwafrika was there. Program controller. Ni kama any other company. Mimi nilikuwa viewed like team Mwafrika. So what do you go and do after? What do you go and do? After Ghetto Radio? And I'm also curious, what's your home life? Because have you met you were married at some point? Yes, mtoi wangu nilivutangwa job, mtoi wangu akiwa I think 2-3 months old. Yeah. Wow. So Richard is born in no, not Richard. Chappelle is born in 2010 around August. 2011 job inaisha. 2011, the beginning of 2011 niko nje, but the good thing is kuna mamradi tulikuwa tunafanya na Mwaf, tulikuwa tunafanya Raya on TV, unaikumbuka? So hiyo ikanishikilia financially, ilinishikilia mahali pakubwa sana. And then few, like 2 years later I get another job. So nilikuwa. How was married life for you? Married life, because of course we've all had the jokes about the marriage mzee. I was married in around your time before to post election hapo hivyo. Was any part of it enjoyable? Na mimi marriage yangu ilikuwa mbaya, acha niseme ukweli. Ingekuwa poa bado ningekuwa hapo. I was young, of course. I was an alcoholic. So udem sikuwa namjua poa. Like every other alcoholic, sikuwa take time ku date. And then mimi mambo yangu ya mapenzi, I wasn't like familiar with mambo ya mapenzi sana, because hakuna mtu alikuwa anifundisha vile mapenzi. Kwa mimi nilikuwa najua tu ngono. Sina kwambia mtu kama Victor tulikuwa tunabonga tu sex. Shika dem, mzee unampiga dogi papa. That's all we knew. So my marriage ilikuwa tu rocky vibaya sana, but ilikuwa imeshikiliwa na watoi from around 20 after Chappelle kuzaliwa, ilikuwa ni 2010, 2011. You love those guys, eh? Yeah, I love those guys. 2012 I get another son, Richard Pryor. Richard and Chappelle. Richard Pryor and Chappelle. Richard Pryor and Chappelle. You're a comedic. Yes, when Richard Pryor was born, nilikuwa ndani ya bar mzee, nilikuwa na kunywa mbaya. Because I remember nilipigiwa simu, called doctor, yes. Wewe ndio Francis Kibe. Mpata mtoto kijana. Mama anasema upeane jina. Nikasema Richard Pryor. So first of all alisikia Richard Bryan. So nikapigiwa simu tena baadaye. So wakahamu kutoa. So na spell nikiwa mlevi. It is PY. So unajua hajaisikia jina kama hiyo. So kwa PY. PRYOR. Yeah, so do your kids know the origins of their name? Yeah, they know. Now they know. Yeah? They definitely know. But they say Chappelle anaweza watch Dave Chappelle, but angeweza kuwatch like 2 years before. Nilikuwa nimemkataza kumwatch. Okay. Watch Richard Pryor for now. So out of this marriage, you have 2 amazing boys. At what point do you and your wife say, or when do you guys see that things are not working? Maybe it's better we go our separate ways. Because of course, we've had your stories of dealings with the chief. Yeah, your many stories about dealings with the chief. At what point? My marriage was never working from the word go. Let's go to honest. First and foremost, I got married to someone who I didn't know that your time, but sahi najua her familia dem kama haikutaki. Oh, they didn't want you from the get-go. From the get-go. So it was never going to last. Because madem wanasikizanga their mother, their father, So when every time the mother is like against. From the word go, misi kuwa napatana na their family. Me, I was just like by myself. So tulikuwa tu na mashida from the word go. In fact, we had problems before the
birth ya Richard. So vile sasa my ex-wife alipata ball, so we have to make it work. Yeah, it has to work. Because remember kuna mtoto mwingine mdogo. So after mtoto wangu kuzaliwa, I made a decision to leave the marriage. Hiyo time nakwambia nilikuwa napigiwa masimu. I was as in kama one foot was already out. One foot was already out of the marriage, because niliangalia nikaona there's no need to deal with kulikuwa na issues, my people don't like the girl, her people don't like me. It's like tuko in isolation, unajua, na niko na watu hii wana need extended family, unajua watu hii hawezi grow up na hiyo vibe. But in Kenya, well, correct me if I'm wrong, a common narrative, or not even in Kenya, world over, the lady always gets the kids. How do you have the kids? The lady always gets the kids, but sasa hii yangu ilikuwa simple and it was direct, because mimi I had experience with fighting for children. My wife hakuwa na hiyo experience. I had a baby mama back in the slums when I was hiyo story nimepeana. Kwa Ikonini, I had a baby mama. So this baby mama, all this time, she took me to court. So I was going through this process ya court. So when I was we were having a case, nilijua vile Kushajanjaruka. Yeah, nilikuwa najua vile what you do mkikosana na bibi yako. What you do, you give the wife the children, But now when you give her the kids, lazima pia ukue, like a parent, ukue uko hapo kwa life yao. So when I gave the kids, she wasn't like, there. So I went, nikaenda back to the guy kwa chief, nikawambia the agreement is not going to work that way, because when I was getting the kids, they were being brought by family members, sometimes the brother, sometimes the show them sister. feeling it. So nikawambia I can't vibe like that. No, because one of the reason is I don't like their behavior, around my kids. I didn't like them generally. So nika present my case. The guy called Peter, whether Peter, maximum respect. Saya kolodwa, still doing the same thing. So msibonga kwa simu. Naambia mawaria wanawachana. Kuna kesi kila siku, na waendelea na kesi. Yeah, but nice for him to look out for a father, man. Yeah, so immediately I followed every step. By the time nilikuwa natoka kwa nyumba yangu, nilikuwa nimefollow every step. I went to the chief's camp, nikamwambia I'm having problems with my wife and I want to leave the family. I want you to tell me what to do. Everything nyao alikuwa ananiambia. So it was easy to get my kids, because nilikuwa nimeshala na the other baby mama that if you don't follow these rules, mwanaume lazima utagongwa mbaya. Kama wewe ni mwanaume, you have to follow everything. The letter, niko na letter ya kwanza, nimeenda kwa chief, we have problems, I want to leave but I have kids, what do I do? Wakaniambia andika agreement, bibi yako akae na watoto, you give her money. So nikaandika agreement, nikatoka hapo. There's a guy of my bebeshti yangu sana anaitwa Njoro, ni lawyer, tukadraft, nikapatia everything ilikuwa official. So nikamwambia can I move out now, because mimi ndo nili move out. Because niliwaambia I left everything. I left the house. Vile tu napiga kwa stand up is real. Nilichukua tu sahani moja, kijiko, hata mangodha ndio maviatu zangu na matrousers zilikuwa zinagawana na Yes. My ex-wife has brothers, so nilikuwa nagawana viatu. This is timber ziko sawa, because they just left with the shoes nilikuwa nazo. And then when I left, the agreement was the kids cannot change environment, schools, nini. So it was a 2-bedroom house. So she uses 1 bedroom and the kids walikuwa na bedroom yao. So she continues paying for the rent, because now I'm moving out to pay rent somewhere else. And then I take care of shule na chakula. So when it was violated, now I could present. You had right. Now you had now I had a right to go back and say now. Do kids have a say? Kids, they have a say. Yeah, they have a say because they didn't like it there. So, they had a say. So it was around 2018. So Chappelle is now 8 years old. Richard is 6 years old. They are, ni watoto wanajua. They can answer some questions. So from there,
she moves out of the house with the kids. So That's not what you had. so I already knew from my previous that if you don't follow what the agreement says yenye mliandikiana, then there's going to be a problem. Now you have legal grounds. Yeah, so that's how I got my boys. And then now I sign another agreement. This agreement now is with the government now. The lawyer, they go to court. My friend akasema she has now to present herself and prove that she can live with the children and not the grandmother. So hasn't happened till today. Yeah, hasn't happened because she still lives with the mom. Do they visit? They have conversations on the phone, but now pia watoi unajua they have their own freedom. They've picked a side. Yeah. And then my ex-wife's family is a very, very religious family. Very extremely over religious, where you have people who don't take sugar, who don't take tea leaves. Mzee ni dini mzee. It's like I remember kunywa sukari is like a sin or something. So I'm like, my kids have to take sugar, you know. If they want. Unaniambia nini wewe? What my kids lazima wakunywe. Wamezoea hivyo from the days they were born. So watu of course nikakam now around your time ni watu wazima. Sinakwambia Chapela kwa around 8 years. Yeah. Richard kwa around 6 years. So ni watu wazima, ni watu wanajijua, ni watu wanataka their freedom, wameanza kucheza, wameanza kuerevuka. They want to be around their father. So hawezi kuwazuia. Okay. So me the only reason why nilipata watu wangu is because I followed. From the time tulikuwa tunasumbuana. In fact, his story ni a very long story. Nilipiga tu hiyo story ya chief tukiachana, but it was like a process where I used to go because my previous baby mama took me to the chief's camp. And then I started resisting, and then they wakanifungia paka kwa cell. Unaona, then I was forced na ambo lazima utatoa hii pesa, lazima utafanya hivi, sasa inapo sijui nini. So learn these processes za watu hii. It is just good kuinitiate. Ukiona mnakosana na wife, chief, by the way unajua chief is a very important person hapa Kenya. Ukienda tu kotini useme tulimalizana na kwa chief. Powerful, eh? Yeah, watakusikiza. His word is bond. Yeah, me hata walikuwa wananiambia. That guy chief, remember, msewa chief. Ananiambia, ukipeleka kotini toa hii barua. Toa hii barua. It carries weight. Yeah, it carries a lot of weight. Toa hii barua, sema umekuja umeriport hapa, huyu mwanamke ametoka, sasa amekuja koti, so waanzie kesi hapa. So you can actually call him as your witness, and then atakuja aongee. You can call the other guy, you can call the other guy. So the only thing neza chanua wase ni ati kama uko active kwa life ya watu wako, you can get your kids. Lakini kama uko active, unajua most of the time unajua watu hepa. Wanaume wengi they don't take responsibility. Yeah, they run away, and then unapatikana off guard, unaambia Rico, you know, you have a wanaume wengine wanataka tu wana marry and they continue with life. Na hiyo ni risky sana because koti ikijua you absconded, sasa hiyo ni story. But koti ikijua, let me not say court, hata hapo kwa chief wakijua kulikuwa na agreement, have you given food? Yeah, but where is the food going? Because she's living with them. So where is the food going? So I want to know, because now the agreement was the father, mother, unajua hiyo hivyo ndio wanaongeaga kwa chief. Hakunaga story ya I'm going to take my kids to, even kwa koti hakunaga story. It is either you can do it or you can't do it. Kama kuna baba anapewa. Okay. Kama you can't do it na when dem, of course sometimes mzae anaweza kuwa kwa job, so you pay child support. Anaishi and then unamlipa mwisho wa mwezi. That is kama uko job. You seem like a very passionate dad, and it's quite admirable to see the fact that you literally fought for your kids, you know. Bro, I lost one of my children, so I had to fight for the rest. Pole. So the one who went away kabisa. The girl got married when the kid was 1 year old. It was a long story. She got, you know, she was raised by another man, you know, all her life. Kesi ilisha nikifanya stand up yangu ya kwanza 2023, ndio nilipigiwa simu. Jamaa anaitwa Deno, anakoga registry. So nikampigia nikamwambia, mzee ni aje, it's now 18 years man, kutoka mnipeleke hapo. Akaniambia kesi yako ilifungwa mzee, ilisha hivyo. So nilikuwa happy sana. 2023 ilikuwa mwaka poa sana kwangu, because at long last niliweza kumalizana na hiyo
Norma, and she's a girl mwenye kuna watoto wengine na the guy, so Now, to switching gears, man, let's talk about raw and uncut. Raw and uncut, bro. And stand-up comedy, because Raw and uncut. you've moved from admiring street performers to performing in church as an altar boy. Yeah. You've been shortlisted and spotted for your talent, and you've gone on Vioja. You've done radio. Where does stand-up? Stand-up is a very unique format. Yeah. Where does stand-up come in the mix? Stand-up comes in the mix when I start working for Ghetto Radio. Because nilipiga stand-up yangu ya kwanza kabisa July 2009. Ilikuwa tarehe 11. Kama nimekosea kidogo, sijakosea sana. Ila tarehe 9, 10 ama 11. Kulikuwa na weekend hapo. Ilikuwa on Thursday, I think. So stand-up comes in. Mwaf is not a fan of hizo vio jamaa kama. Mwaf is a fan of Western kind of. Yeah, American. Of course, you may prefer American comedy, unaona. Even as a kid, I used to ask myself, why are they still doing this? Because by that time, I've already watched Chappelle, I've already watched Eddie Murphy, I've watched Martin Lawrence. Sasa wewe ni kama Mwaf. Def Jam, Mimi nilikuwa nimewatch. Nilikuwa nimewatch hawa say. But I never imagined. I just thought it is their world. Sisi tuko na world ye. Sisi in our world of comedy. Tunakujanga as a group, we do those jokes with accents. Where una come in as a Luo, I come in as a Luya. The producer comes in as a Masai. You remember how Vioja was done? Yes. The other guy comes in as a Kamba. The other guy comes in as a Kikuyu. We bring in that cultural heritage and tribalism. That's how I understood comedy. Sasa Mwafa kaniambia, because remember nilikuwa nimeambia wale wase goodbye. Yes. So I'm not performing comedy anywhere. Yes. Sasa it's just radio. So Mwafa kaniambia you can try stand up. Ushaifanya stand up. Nikamwambia mimi the farthest nilienda ni comedy bar. It's just like stand up because unachukua microphone, una entertain wase. Mostly ilikuwa ni free, we didn't even know kama ni stand up, and then una nini. Na pia kwa streets tulikuwa tunafanya vitu kama hizo. Akaniambia it's the same thing. The only difference is sahi utapanga jokes zako zote and then utazitime mostly kama zitafika 1 hour okay, kama zitafika 50 minutes okay, but utazipanga tu vizuri. Now you're not doing it in a bar or in the streets. We are going to advertise, audience come. Mimi nikamwambia weka audience if it's possible, twende kazi. So Mwafaka taking your project akaanza kuadvertise on radio. Ilikuwa fully sponsored by Ghetto Radio. Did you start writing? Yes, I started writing immediately. And then I do my 1 hour Alliance Française, and then hakuna msi alikuwa amedo something like that, because I remember the comedians back in the days nilikutana na comedian karibu wote walikam hiyo show ya kwanza. And back in the day it was only Churchill show, True Colors. That's the first time I met Churchill backstage after my show. Was he impressed? Yeah, he was impressed. That's where we strike a deal to do Ron and Cut 2. Because Ron and Cut 2 tulifanya naye. And how because me I'm coming backstage napata Mwaf na Churchill, I'm like, okay. No, I see this guy on TV. All right. And you've named your children after two of the best. Two of the best stand-up comedians. In fact, I can even refer to a joke of Richard Pryor where he said he kept getting younger with every garment she removed. And it's like by midnight she gave birth to him. That's one of my favorite jokes, man. Napenda hiyo joke. Richard nilikuwa we'll put it on the screen. Richard nilikuwa nampenda kabisa sababu alikuwa anaongea kuhusu addiction. Na ni kitu nilikuwa nimego through that addiction. Na Richard alikuwa haogopi. Yazina alikuwa anaenda kwa stage anasema smoking crack. Anasema drug dealers stopped selling me cocaine. Alikuwa anaenda na door anamwambia no, you're killing yourself. We can't allow you. So ilikuwa inanibamba sana because it was comedy but it was real. Unajua nilikuwa nashinda mbona wase wanacheka. It was raw and uncut. It was raw. So Mwafa ni guide in that path ya ku direct my comedy to stand up. So we do a Run and Cut 1. He ilikuwa in 2009. Ilikuwa successful. Ikaandikwa kwa magazeti. There's a stand-up comedy guy. Pulse. There's a guy who can do stand-up comedy for 1 hour in Kenya. Blah, blah, blah. So many stories. Hapo ndio
Churchill akaongea na Mwaf, you know, they come up with a plan. Mwaf and we can do with this guy, you know, he's on TV. And I said, yeah, I see his style, he's on TV. We can do with him. We organize Ron and Cut 2. We do Ron and Cut 2 2010, featuring Churchill at Carnival. And then from there, kind of MIA, missing in action, alcohol problems. Alcoholism, man. And alcohol likes talented guys, man. Alcohol problems, bro. Kind of MIA, missing in action. How did you pull yourself out of that? Because Murph, I was on Ikonini recently, and Murph was really commending me and you for surviving that. And Mwafu naweza sema ni best mpoa because alinivumilia nikiwa mlevi all the time. Remember he was my boss. So Mwafu alikuwa anakula moto sometimes because I don't know jamaa kuna talanta mbaya. Kuna hangover mbaya. So Mwafu alikuwa na one of the guys mwenye alikuwa anashinda akiniambia unaweza he's a very empathetic guy. Unaweza acha tei lakini saa hiyo time sikuwa naelewa. Remember nilikuwa kwa marriage when I stress vibaya sana. Then apart from marriage I'm with another baby mama that's driving me absolutely crazy. Nilikuwa na hama Eastlands. Nilikuwa na besti yangu alikuwa ananiita nomad. Baka wale wananiitaga nomad because my baby mama alikuwa hunt down literally. Hey bro. She was hunting me down, bro. Every time she has an order, unajua there's beef because anaona kuna two other children coming up, unajua, and she has a child, so it's like a threat. And then she's someone's wife, so I don't know how to talk to her. So I don't know because no one anaweza simama na yeye, and then that can push any man to a bottle. Hey, my man, and then the husband is a big guy. Unajua mnatoshana in height. The husband, she chose like... He's not a guy you want to go raw and cut. Yeah, not a guy I want to. Unajua nilienda nikaangalia udema alinichagulia mtu mwenye if I try anything, I'm done. And then he still has that ghetto mentality. So she's someone's wife. Na ananipeleka teke. So naambia wasee ndafanya nini? Because udema anda kuongea na yeye. Ni issue. So unajua tu huwezi simama na bibi ya mtu kwa street. So hata bwana yake anakuambia unaongea na yeye nini? Mtoto, and then the guy was like mtoto sasa ni wangu, and then the girl is like we have to pay, so niko, you know, tough time. Tough times. So hiyo kitu ilikuwa inaniletea. That's why there's a gap between and cut 2 and 3. Yes, hizo problems will get into alcohol, like completely alcoholic. Nilikuwa nakunywa pombe. Sasa nilitoka from the bars to the dens. Sasa town CBD. Bro, I know so much about town. Bro, CBD, Backstreet, all those areas. I love Backstreet. Auras and the what? It's so funny. The thing with Backstreet, you're all aware that you're all messing up. Yes. There's that collective thing because it's now moved from Nibaye, Nichote. You guys have cups. Yes, and glasses. Yeah. We had glasses. My but they big up all my friends when you got nakata nao maji Backstreet from end to end. Iyo place yote nilikuwa gatu because now we have Backstreet, we have the most talented guys, comedians who are talented, wase nilikuwa naona kwa TV, they are there, man, unamcheki. Ni yeye kweli, unajua? Unamwangalia ni yeye, and then I see rappers, rapper nilikuwa na, you know, big guy nilikuwa na waheshimu. Niko like, hey man, this is it. I saw those guys. I know the guys you're saying. I saw a lot of them also. You saw a lot of the guys, and then kulikuwa na wasi walikuwa na come, and then you're being told a story ya mtu huko Backstreet kwa bar. Unaambia jamaa alikuwa millionaire. As in kulikuwa na heartbreak stories. It was so sad, man. Me at the time now, for me, I was just about to be a commercial pilot. So I could fly but bado because of booze. Sasa niko hapo downtown. I have videos of me flying, you know. I have the kuna kizungu, you know, like I'm exposed, but I'm also I'm in the trenches there, in the mud. In the mud, in the trenches. Nilimit watu. Do you know it was so bad? I remember, you know that thing where people sell on tuseme Mickens Imbo, like a fake one. Yeah. And when you're a mlevi, you know. So I taste it, I'm like, but yeah, still. Fake. Bado napiga flash. Unaipiga as in, your point. Kama umefika your point kwa alcohol, your point you need help. Hiyo musa manga ukweli. Ukifika hapo hivyo, you need help. Because mimi nilikuwa naendaga Backstreet. If you're drinking Moonwalker right now and you're watching this. Yes. Remember Moonwalker? Nakumbuka Moonwalker. Down with Michael Jackson on the... Na kibao vodka. Kibao at least. If you're drinking Moonwalker, there's a problem.
I'm telling you, if you've reached Moonwalker, Yeah. Blue Ice, There's a problem. And then now the more you get deep kwa hiyo story, the more you hate machesa kitu kama Chesa inakula do bro. Chesa inakula do. In fact inaharibu hiyo steam. Mimi nilikuwa naona msee na maji kwa bani kwa wewe ni nini kama uwezani na pombe wachana nayo that deep inside naenda kwa stage. Wase wa stage wananijua because remember I'm born in the slums. I am born in Mathare. Sijawahi ishi place ingine. So hao mamakanga wamenibeba from the day I was born because kuna kuna watu tu wa barabara, they've been there all their lives. Wako ule kijana wao, so wananibeba nikiwa mlevi. It was very similar to Richard Pryor. Wako like mzee ajo wachana na hiki. They were just like that's poetic. Ukiona mahali penye mzee unamwona he's down kabisa, lakini unakwambia Eric man just stop. Yeah. Hapo ndo nilijua mena. So what was the last day where you said, you know what, it's my last drink? The last days was Do you know the date? I don't know the date, but I know the year and I know the duration, because the reason why I don't know the date because nilirudia like mwezi and then nikawacha kabisa. So 2015 I make a decision to stop taking alcohol. 2015 nikawacha kidogo and then the end of the year nikarudia. Hiyo wangena happen hiyo watu wengi. Yeah, relapse. So and it starts with like a joke, a joke and then ni mabeshte. That's the reason why I moved out of Islands because mimi nilikuwa sema kwamba nilikuwa nimezaliwa hapo, so everyone knows me as that guy mwenye ukunywa. So 2016 I make a decision again. This time lazima niwache na ile tumefanya nikarudia ni mogoka, because I was like nimewacha pombe but mogoka is okay. Unajua vile mtu jiambia. And it's just a door. Once you just when you go back to one thing, you just open the door for alcohol. So hiyo ndio ilikuwa shida. So I was like nikaanza kuambiwa na mabeti, sini ya kutoa mogoka ni ya kukata mogoka. Chupa moja uende ukalale. So 2016 nikarudi. And then the same year make tena decision, nikasema lazima niache sigara na niache baka hiyo mogoka yenyewe. Na sasa niache pombe na niache miraa, and then niwachane na urafiki wa watu, niingie another life. I went nika register kwa gym 2015. I started going there, spending my time nikiwa tu na free time naenda gym. I spend niko na withdrawal, unajua na sababu especially nakula sweet sana sababu ya sigara. Sigara mtu chomeka hapo ukiwacha, it's always like burning you want to. So 2016 ikikuja kukatika nika around I don't remember August September. Nakumbukanga nilikuwa nimebuy Guinness 2 can. Nilikunywanga moja. I was in the car hiyo time, nilikuwa na kale ka wing road kangu. So nikakunywa moja. I was like man, this thing is not. Nilikuwa na masigara hapo kwa gari. I was like this thing is not for me. Nilikunywa haikunibamba mpaka nikasikia kionja viba. Nikasikia figi nikavuta nikasikia kukohoa, as in I was starting to become clean. Nikachukua hiyo Guinness moja nikatupa huko nje kwa barabara, puff, inalipuka huko, watu washinda like crazy. Niko crazy gari. Mafegi zilikuwa hapo sportsman karibu 10 nikazitupa huko, watu wanaziokota nini. Hii nyingine ilikuwa half nikaitupa, and from that day I've never brother that I relate so much with that. So 2016 I know how integral of a moment that is. And not only I know the fight. I know how before you realize it's a fight, it's been robbing you of your life without you knowing. Yes. Then at some point you realize, hii kitu inanilemea. Then at some point you're trying to quit, then you're failing. Then you come back. Yeah. But now I think what helped you also, you got a glimpse of life without, and you're like, hiya, kumbe life is good. Life is good. It's amazing. It's amazing. And then my sons, they were now like grown up. They were looking at me as that alcoholic father. Walikuwa wananiangalia. I remember one of the things that zilifanya nika change completely around year 2016 before nirudie. Ilikuwa I had my son Chappelle, they were making jokes. I was very drunk.
then the jokes I used to make nikiwa mtoi, babako ni mlevi, and it hurt me, unajua nikaona it touched somewhere. Kama mtoi anaambiwa hivyo because of me, then there's no need. There's no need. Congrats on beating that. That's not a small feat. So 2016 I do it. From there 2017 sasa nikaanza sasa the journey, unajua the journey sasa. I am saying no matter what, I am not going back. No matter what. So nimechange life completely. Nimeenda gym sasa, nimejuana na wasee, nimemake friends, because nilikuwa narudi sababu ya wale mabeshte naenda kula nao mboka, they still taking alcohol. So I decided to drop them. So you know what comes next. When mtu ulikuwa hapo, the friends wanaanza kuambia Rico kuna maringo. Siku hizi unaona Rico unajifanya ati umefika. Hata uchukui simu umefika. There was a lot of that because all my friends. Umekuwa pilot sasa. Umekuwa pilot. Unajiona sasa wewe. So hiyo ndio ikafanya nikahama Islam. So that I don't get that. Tusikutane na wewe ushinde ukiniambia hivyo. Sababu sitaki kuexplain here mahali penye nilikuwa. If you've been watching the recent series of Every Other Time with Eric, you've noticed we are proudly sponsored by Grace Stays. I just want to bring you up to speed on some new developments with Grace Stays. Grace Stays is the official Airbnb partner for the Summertides East Africa Beach Festival, happening July 4th and 5th. It is the biggest beach festival happening. Grace Stays offers all your accommodation solutions. If you're looking for fantastic rates, fantastic offers, Grace Stays, your official Summertides Airbnb partner. Check them out. We'll be putting up all their details on the screen. Back to the episode. Sababu watu wangu wenyewe, kama singe change wangeharibika, because they were like starting to take. I remember kuna time niliona Richard, nimemaliza fegi niko natoka nje, hao navutia hapo nje, so it's like hii doa yako, because it's a family house, so natoka tu hapo nje navutia hapo nje. Sometimes nikiwa mlevi naweza tupa filter hapo, kama siko mlevi naweza tupa filter huko chini. So the time niliona Richard, my son, my youngest son, amechukua ka filter akafanya nikajua, hey man, this is ugly. Unajua, this is, I am not being a good role model to these boys. So nikawacha 2018 manze, 2017 nilikuwa clean. 2018 niko clean bro. Nilifurahi. By the time namaliza 2018 nilikuwa nimerudisha weight, niko poa mzee. Nilikuwa na kitambi. I'm not going to lie to you. But also when you quit, in fact the reason I was telling you earlier, I remember telling you from gym. When I quit alcohol and now when I quit cigarettes, you balloon. Kwanza cigarettes. Kwanza ni kama instant. You balloon, bro. I ballooned. Mimi nilikuja mkubwa. Nikakuwa mkubwa, nikaanza kuenda gym. I was like, I have to beat this weight. Nilikuwa na kitambi mzee. Man, I worked hard for my body. Niliwork hard sana because sikujua what comes next after umeacha fegi nini pombe. Sikujua what comes next. Mimi nilikuwa I'm taking food kama kawaida. Nakula breakfast, nakula lunch, nakula supper. So mimi naona life inaendelea, but nashindwa mbona na kuambiki na ile time nilikuwa nakunywa pombe. I used to do this na siku mkubwa. So nikakuwa mkubwa, so nikaanza kuwa na challenge ya kwenda gym. So 2018 2019 nikaibeat kabisa. By the time COVID inakuja, naweza sema nilikuwa nimekuwa clean. And COVID would have taken many alcoholics out, man. COVID would have taken me out completely. Because where? Completely. Mimi nilikuwa so lucky because COVID ilinipata saa ile time yenye nimesema mimi ni mtu wa indoors. Ama teetotaler. Even my ex-wife alikuwa ananiekea ngati. Nilikuwa na flask mzee. And then also you realize with sobriety, nowadays sometimes I fancy myself a boring guy. Because the things that give me joy, going to work, podcasting, hanging with my wife. Yes. And pretty much that. Yes. And gym now. Na gym. Sasa vile umeniambia you have started manze, gym is like the best decision. It's like therapy, man. Yeah. Because I've been hitting the bag. You've been hitting the bag. I love it. Maintain any workouts za aerobics. Yeah. These workouts na open up. Mimi ni open up my every vein in my body. Baka nikikojoa I would feel. I swear, baka nikikojoa I would feel yenyewe nakojoa.
nakojoa because nikiwa mlevi sometimes niko nakojoa ni mkojo wangu it's black. Now most recently you're famous, most famous for of course your stand-up and also Ikonini podcast and the weekend update. The weekend update. Big up Ian, big up Mwafrika, big up Ian. How does that come to be? That comes to play. I love it by the way. It's a fantastic show. Manze jo, that comes to play. Mwafrika alikuwa anaanza podcast during COVID. During COVID ndio time nimeanza ku settle. Remember Mwaf hata ajui niliacha tei. Unajua, sikuambia mtu. Mimi sikuambia mtu. I just did my thing. Mwaf alikuwa anasema msee amenona. I didn't even know msee amenona. Amenona kwa nini? Because we had our own challenges. Hiyo time pia Mwaf was going through some, very hard time. Unajua ako na mtoi. And Mwaf, remember ile story ya Ghetto Radio. Yes. He didn't have a job, so and then we also don't have, mi siko poa, mi am an alcoholic. So there was a duration like 2 years atukubonga na Mwaf. Kulikuwa duration I think from because Mwaf alitoka Ghetto Radio, was it 2010? I think it was 2010. Immediately after Mwaf kutoka, everyone that was connected to Mwaf was out by 2011. Everyone, because when Maji came, it was like, are you Mwafrika's friend? That's it. If you're an ally. Yeah, if you're an ally, this is my company now. Unaona. So hata nilikuwa naambiaga Mwaf, unajua jamaa alichuja sababu yako. Because me I told him straight out, nikamwambia me and Mwafrika, we used to do a show inaitwa Raya. This is my friend. We have a show on TV. Ndakosaje kuongea naye? Me I'm not interested in the politics za ofisi mali mlipitana. What was the politics about? Sijui Mwafu alikosania wapi na wapigiwa Ghetto Radio na akatolewa wera, but Mwafu unajua ni msana konga very honest and straightforward, so mnaweza kosana naye haraka sana. So he's an ethical man. An honest man. So I think hapo ndo mali mambo ilitokea. Mwafu akatoka, sikushua kama ni 2010 au 2011 because mimi niko sure mimi nitoka 2011. So from there kulikuwa na purge. Robo akatoka, Robo. Robo was Mwafrika's friend. Rapcha was Mwafrika's friend. X-Domain was everyone who was Mwafrika's friend. Ilikuwa ni kalamu without thinking. Ilikuwa like, huyu jamani anapeleke yule mtu story. And just working. You don't even interested in. So Mwaf alikuwa na go through his own problems. So 2020, I think 2020, anaanza podcast. And then reach out to me. I wasn't in a good place. I was going through depression. Remember, vile niliacha pombe ndio niliweza kuona the character of my wife. Because now I could look at her when I'm sober. And you realize, I fucked up. I realized this is a big mistake. It's affecting my children. It's affecting my life. Affecting my career. Affect everything I believe in. And now I could get to know why my mom was against it. Why my sisters were against her, because I could see now who she was. Because now sober eyes. I am not drinking. Niko kwa nyumba, I'm taking tea while we are talking. Niko we are two different wavelength. As in tuko hivi. We didn't even used to walk together kwa barabara. It was just a marriage of sex. That's it. So I decided to get out of the marriage now. Because I left the marriage in 2018. Immediately, 2017, yes. 2018, I'm looking at the woman naishi naye naona this is a mistake. This is a mistake. This is a mistake, and I have to leave. So I make plans to leave. So that's where now the stories of the chief come in. So this woman is like this, This woman is like this. What do I do? Because ukitaka chief akusaidie, go there with the problem. Let them talk to her. If she doesn't listen, go back. It's a process. Ni process ina take like, the whole of 2018 ilikuwa ni case. It was like, this woman is like this. Report everything. And then now, when you come and say, I want to go, you already have a plan. How do you want to go? Because mimi chief hakuniandikia. I knew everything from the previous drama. Everything. I'm leaving the children. I'm leaving the house. I'm giving you money end month. I knew everything. Hakuna kitu tulidiscuss. This is, I came with my sleep. This is my salary. My salary, this is the money I'm giving out. You can calculate, it's a third.
That's the way they do it in court. So chief akajua huyu jamaa amemaliza kila kitu. So ilikuwa ni kitu ya very fast. So I leave my marriage. So by the time mwafa ananiambia, I was very depressed because this is the time that we are talking about now, the children. Unajua, taking the children, taking them back and forth. And then now when I leave the wife, I leave Eastlands. I have left, nimewacha pombe, nimewacha marriage. Vitu mbili zenye zilikuwa na mimi mwenyewe on a personal level naona zilikuwa zinanivuta nyu. So nimetoka Eastlands, nimeenda Kawangware. So watoto wangu wako Eastlands. So now that back and forth, I go to get my kids, napata wako na uncle, wako na grandmother, wako na nani. So niko depressed. Feeling a bit helpless. Yeah, so wete mwafa ananiambia, nikamwambia man, siwezi nilikuwa too honest na mwafa. So 2 years later, 2022, nikavutia mwafa, nikamwambia I'm ready. I'm ready. Nikamwambia story ya marriage. Nikamwambia nili divorce. I would like to kuambia hiyo story. Oh yes, he was not in the loop. Kwa sina kwambia kwa najua. So na kama nafanya podcast about my divorce. So hapo ndio akaniambia sasa uko ready kudu. Nikamwambia tunaweza piga like once a week. So come up na hiyo idea weekend update ndio tunafanya mpaka leo. Amazing show. I always tune in. You guys are funny. Manze jo mwafu is that guy mwenye wanga research vizuri. So mkipiga stories and then unajua mwafu ni msame sharp. What I've noticed also of late you've become a political pundit. I've been watching a Chizzi podcast. Talk about the birth of Chizzi. The birth of Chizzi podcast. Chizzi podcast ilikuwa mwafu ndiye aliniambia you can do because now you have a lot of free time. Ukunywe pombe. Unaweza ukaanza podcast yako. Nikamwambia that's okay. Sawa. Nikipata do unajua pia sikuwa na do. Nikipata do taanza mambo yangu. So mwafa akachukua mic hiyo yako Zoom. Alikuwa ameget another mic and I take this microphone. Anza job. So nikachukua mic, nikakaa few months, nikabuy another microphone. And then I started calling my friends. Nafanya Chizzi, coming from my name Rapchizzi. I have Rapcha, so alikuwa anita Rapchizzi. So coming from my name nikaita Chizzi podcast, tukaanza kufanya na mabeshte mpaka sasa ndio nimeanza kuupload videos za 1 hour. The last like 1 year and something nilikuwa na upload videos fupi because podcasting ni ngumu unajua. T for tough. Yeah. But it's amazing at the same time. Yeah, so hapo ndio maana napiga stories. The number one reason why napiga hiyo topic is because of where I come from. Kuna a lot of ignorance kwa slums, political ignorance. Kwa slums to this very day kuna wase wana believe only a politician can save my life. Now ndio majamaa wana vote in bad people because wale majamaa wana believe hivyo ndio wale majamaa wenye ukipatiwa so 2 because wako like huyu jamaa can save my life. So hao ndio watu wako wengi. So nilikuwa nafanya politics bado because hata Rwanda nikatwa nilikuwa na politics. There's a lot of jokes about Kibaki. So what do you think of what's happening now with this the fact that these guys have chicaned in that weird agreement of theirs? Do you see a revolution coming? Definitely a revolution is coming. This year? Nah, I'm not sure. But nimesema hivi before na nitarudia. Everything iko na expiry date. Politics za coalitions zilikuwa introduced in 2002 by Raila Odinga and walikuwa watu wangapi Pentagon. William Ruto, Raila Odinga, Balala. So kutoka 2002 elections za Kenya zikakuwa you can't go it alone. You have to have like sort of like a coalition or a team, you have to come together and mkuweka force. So katika hiyo siasa za hivyo zikafanya watu wakaanza kuwa bad politicians because it only means tunaweza kuwa watu wabaya lakini tukikuja together the people can elect us. So Rao akajanjaruka around hiyo time akajua working together, so amekuwa akifanya hivyo partnerships. But sahi this election unajua kila kitu iko na experiment, kila kitu iko na expiry date. Tuna go back to those days where ulikuwa unasimama ukiwa solo. People are talking about Maraga or Mtata
Matiangi, unajua watu wenye wako in any formation. But Matiangi, I would not put him with Mutata. I would not Matiangi akona uhuru. But I think watu wako tired na hiyo politics. It's expired. Like I like the word expired. It's over. It's boring. It's over because we've all seen Aina Shangwe. Because walikuwa na come hivyo together because of tribe. Sasa hii we no longer have that serious tribal generation. Unajua kuna watu walikuwa tribal like our parents. Walikuwa very tribal. Walikuwa like I remember in the 90s, early 90s, because my mom was young. Early 90s, she was in her 30s, I think. Mom alinipata nikiwa mtoi, so when I was a teenager, she was in her no. Before nikuwa teenager, he was in her 30s, around 92 hapo. So hiyo generation ya kina madhe walikuwa tribal, walikuwa hawajaenda shule, most of them, na wale wameenda shule hawajamaliza. Kulikuwa ni generation ya dropouts. Watu wengi sana walikuwa wanaenda shule, na wale walikuwa wanamaliza wengi walikuwa study it, so they were very tribal. But now it is different. Tuko na generation ya vijana wameenda shule. Mtu ukimwambia I'm Kikuyu, so I'm going to help you, atakuuliza maswali kadhaa, hata kubali tu kama hapa. Yes. Atakuuliza maswali kadhaa, so we are all Kikuyu, so what are you going, what exactly? Yeah, what exactly? Sikatai we are the same tribe, but what exactly? Are you utanisaidiaje? But kitambo ilikuwa hakuna hiyo. Ilikuwa tu this guy ni Mkamba, mimi ni Mkamba, so it means we are in government. That's what it meant. Yeah. People have it in their psyche that our guy. Our guy. Na mimi I'm very sorry for Raila, because it is bad for yeye kutolewa kwa politics in that kind of. I mean, that's the legacy he's going to leave. Huh? That's unfortunately now the legacy. Yeah, because niliona speech yake juzi nikaona there's no saving him. No, there's absolutely no saving him, because ameanza kuwa muongo. So ameanza kuwa muongo, aliongea about military coup, which is a lie. There was no coup, unajua. Ameanza kufabricate stories because now to try and explain himself, because we are in a situation, because people are seeing so when he went to, was it Chizzi? Yeah, and Chizzi. people are what will let shida, like we can see through you now, and we're not going to pretend. We can see through you what you're doing. And now this is the very first time that Raila cannot explain why he's working with the government. Hizo zingine zote angeza ku-explain, lakini this is the only time watu wanamwambia give us a reason. How much money would you say? If you're told to bet, how much money? It's like but Raila is a big fish. With Raila, I don't think anapoanga do. Wacha nikuwe honest. You don't think so? I don't think anapoanga do. I think we're gonna put privileges. For example, no taxes, VIP treatment, not only for him but for all his entourage. Because Raila is that guy. It's a movement. Yeah, he doesn't come alone. Raila can step in. He comes in with like 6 guys. Unaona, the moment tu alisalimiana na Ruto, unaona like Paranya Joho, unaanza kusikia majina zimeanza kuingia. So mimi naweza sema I don't think anapoanga cash though, because he's a businessman. I think ni hizo tu kutolewa taxes, unajua. Those kind of things. Unajua, these rich people, they don't like paying taxes. Before we close, I want to ask you before we enter the final segment, I want to ask you what does the future hold for your stand-up and your podcasting career? My stand-up, naweza sema I want to do stand-up until I'm like 95 or 100, wherever I go. I want to do stand-up because I want to... Stand-up is a very good way of analyzing social life, politics, religion. So I want to be doing that. And with my podcast, my podcast ni kama sasa my retirement, where I'll be sitting down sharing my experience. Tunabonga na watu, unakam kwa Chizzi podcast, tunaongea. So hizo ni vitu mbili zenye hii ndio the best time kuzifanya, because niko na time, niko in my 40s, watu wangu wamekuwa wabigi. So hiyo naweza nikasema hizo ni infinite, hizo zinaenda kuenda. But my stand up iko dependent. Mwaf bado ndiye alinirudisha kwa stand up. He's the guy who executive produced. Yeye ndio bado alinileta kwa stand up yangu ya kwanza, akaniambia this direction is better because now you can't get a crew to do your comedy, but you can do your comedy alone by doing stand up. So baka hiyo time after depression, yeye bado tulingia Ikonini,
and then weekend update for it for an year. Kind of, do you feel like you can do a stand-up? Nikamwambia, yeah, I feel like now I can do it. So bado ndio alinileta, alinileta back to, from alcoholism, divorce, and then now depression, back to stand-up. Nikafanya 2023, last year 2024, this year tunafanya another one. Nataka kuendelea nikifanya every year. Nataka kufanya every year because niko na advantage it is a new thing in Kenya, so I can do it as much as I want. You have the most specials now. Yeah, I have 4 now. Wow. I have 4. I don't know about the other comedians. Wacha nikuwe honest. I don't know about the other comedians, but zangu ziko public, they are 4. Okay. Now in the final segment, I'm going to ask you a few people, and I do this all the time. It's like a quick fire segment. Yeah. So you answer with either one word, or if you want to extend more than one word, you give a brief description as to why your answer. Yes. So I'm going to name a name, and you tell me the first word that comes to your mind, right? So we're going to start with the one and only Dave Chappelle. Dave Chappelle, legend. Let me put it like that. Legend. Okay, that's self-explanatory. Yeah. Donald J. Trump. Donald J. Trump. Wacha niseme asshole. Niko allowed kusema hivyo? You can't say anything. anything. Wacha hiyo ndo word ya kumu-explain who he is. Asshole. Okay, fair enough. Baba Raila Odinga. Baba Raila Odinga. A mistake. Powerful. Yeah. William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, one-term president. Hey, say it with your chest. Well, one-term president. Okay. I'm saying it with my chest. But it's for happen, msinichape. But najua ita happen. I'm going to do 2 more. One is not a person. The last one is a person, but the second last one is not a person, but it's a thing. Yeah. The Gen Z movement. Gen Z movement, Kenya's future. Okay. Yeah. Last but not least, Mwafrika. Mwafrika, best friend and my destiny connector. Fantastic. Ladies and gentlemen, every other time with Eric, it's been Rapcha the Sayantist, man. I've had a lot of fun. Thank you so much for coming. Asante. Mimi nimetaka kukam kwa hii podcast yako mzee for a long time. Umefanya vitu powerful hapo hivi. Asante sana. Hizi ndio zile podcast zenye zina, you are the pioneers of, unajua hivyo Eric. Thank you so much. Pioneers of podcasting, wewe, Mwaf, nani, these are the guys, Andrew Kibe mwenye mlikuwa naye hapa. This is the pioneers of, you ndio mtaset the pace ya vile podcast itakuwa in the future. Asante sana, man. It's been such an honor to have you. You have an open invite. Bro, anytime bro, unaweza ukaniita hapa anytime unataka tupige gumzo. Kama sasa hivi umesema tunapiga story ya politics, unaweza ukaniita hapa anytime tupige gumzo, because I'm very much I think my only contribution to the ghetto wali nimetoka inaweza kuwa kama naweza toa wase kama 10 from that ignorance, as I feel nikani nimeachieve. And of course, the medicine of laughter. Yes, medicine of laughter, of course. Hapo nayo that one you're a gift to Kenya and beyond. Yeah, because I'm telling you them, and I'm not saying this as a chocha. There are many times you've brightened my day. The combination of you, Yano, and Moaf on the weekend update. Yeah. Na unajua pia the jokes cannot be executed without Moaf and Ian. So our pia ni very important part of that. So thank you so much for coming. It's been a real pleasure. Every other time with Eric. Rapcha the Sayantist. Rapcha the Sayantist, bro. Some of you guys were handing me in the comments. It's official. Hope you've enjoyed this. Every other time with Eric. If you haven't subscribed, surely what are you doing? Hit the subscribe button. See you soon. More riveting episodes. It's a wrap.